Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Jàmm ngeen fanaanu. Oiling my face on the camera again. Jàmm ngeen fanaan. Assalamu alaikum. Good morning. No, it's not morning. It's afternoon now. Good afternoon. Hello. Good afternoon. I look so holy and beautiful this morning, mashallah. Jàmm ngeen fanaan. Alhamdulillah. Namm naa wax Wolof de lay lallahu. Lii rek a taxoon may ragal a wax Hangale. Su ma xasee ba tàmbalee xam Hangale mi rek jeex na. Goodbye. Ñàkk ngeen ma. Morning. I mean afternoon. It's afternoon time now. It's after 12 now, just after 12. I've not ate nothing yet, guys. I got here chia seed. For some of you that want to lose some weight this year, you can join my challenge. I have a challenge called Healing Wolof challenge. Excuse my face. I woke up early morning. I went back to bed as usual, and I jumped into the shower and then jump onto the camera, and my face is still looking like I'm sleeping like this, but ignore it. So I have here 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of honey, and 1 teaspoon of apple cider vinegar with water. Mix it, wait for like 10 minutes or so, and drink it. Or you can just drink it straight away. It's gonna fill your tummy, and your intermittent fasting is gonna last longer. Because this weight loss journey that I'm doing, you have to do intermittent fasting, and it's very hard to do the intermittent fasting when you just, not gonna eat until whatever time you're gonna break your fast. I normally break my fast like, I don't have a fixed time of breaking my fast, because I do like when I break my fast at 12, sometimes I break my fast at 12. You can break your fast with this, but this is not breaking fast, because this is healthy. And it's good for you, especially if you use organic honey. But I normally break my fast like between 12 and 1 to 2. But if I know that I'm not going to eat like a heavy plate of rice, like a heavy plate of African food, then I can break my fast with like porridge or something that I like that is not that healthy, for example. But if I know that I'm gonna have a nice but not that healthy or heavy African meal, which many of them are not that healthy, many of our favorite food are not that healthy, then I'm just gonna continue fasting and just have maybe an apple or a banana or a handful of nuts and keep drinking a lot of water. And I'm gonna break my fast then with my giant plate of African food, knowing that after this I'm gonna be continuing to fast until tomorrow, because my tummy will be full the next 20 hours. That's how I'm doing my intermittent fasting. But you don't have to do it like that. You can do it however way that works for you, as long as you're making sure that you're not gonna eat for 18 to 20 hours. What is this? This is 4. I'm used to holding my fingers and counting with my fingers when I'm talking. 18 to 20 hours of no food. Just water. If you must have food, just drink drink this or have an apple. This is 1 teaspoon of apple cider vinegar, organic one, 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of organic honey, and water. 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of organic honey, and water. 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of organic honey, and water. 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of organic honey, and water. 1 teaspoon of chia seed, 1 teaspoon of organic honey, and water.
If you are too hungry inside your intermittent fasting, what type of English is this? Inside your fast, in the middle of your fast. How do you get inside the fast? Anyway, if you're too hungry during the fast, yes, that's the correct English. Drink that or eat one apple. Those things don't have calories and they can, especially this one, can keep you full for longer. Very good for your health, by the way. Have so many health benefits. These ones. Bismillah. And they're so easy to drink, by the way, because the thing is slimy. Little slimy. Chia seed is underrated. What's the English word? Chia seed is very good for you and people don't talk about it much and they just can't be bothered about it. People are always like eating chicken and stuff. Nothing wrong with that, but I don't know. I think we should have a glass of this too. What do you think? It's not gonna kill us. Olaf, they want me to speak in my language again. My people are so used to me talking in my language and now they're going crazy that I just keep speaking English. And they can't speak English because a lot of them from Senegal. So today we're going to be talking about healing, and especially if you come from a Muslim family, you're Muslim yourself. Very extremely difficult when you're hot as a Muslim and you still have to pray, and try to be good. And people are just choking you to be good when they sometimes know why you cannot really be good and they just don't care, or they're choking Allah on you and like, take Allah and shut up and do it. Oh my God, use Allah and shut up. It's very difficult then, but I'm going to give people my little tips, You can listen for entertainment or use it if you want. Hello. Thank you for sharing the video. So what's going to happen is, I'm going to play this dua. Solve all your problem. Awesome. This dua is going to solve all our problem, inshallah, guys. Let's listen to it while we talk. It's Friday. I don't want to be playing some of my country old music that I play in the background. I sometimes play my country old music. Subhanallah. I'm supposed to talk slow. They said when you play the Quran, you should talk the same level with the Quran. Like, don't keep screaming like I do. I sometimes play like healing, calm music, in the background when I'm talking. Or I play like my country music. The old ones. I love it. They're very calm and beautiful. I love this dress. And this dress was not sizing me, by the way, this whole time. Too tight. But now that I'm losing weight with this Army Wolof challenge, hey, look at my dress now, guys. I told you guys, this challenge does work. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangatep. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man si jamu. I don't think we're supposed to say who, but in Africa we normally say wa rahmatullahi wa barakatuh. So guys, I'm gonna try and be serious and talk about this. So tey dañuy wax ku bëgg a faj sa metit, jigéen dama ko dee wax ci xolof, Hallo ay waay wax al olof sama féete ni billaay yow. Oh Aïssa gaa bëgg ma wax xolof. Aïssa tundan xaw. Hallo xolof yi de waxatuma ko lu yàgg fi ne maa ngi nekk di wax tubaab taay rek si xare laa defe ne moo tax ak tubaab ak làkki tubaab bi suma problème bi nit ñi maye bu nekkee xale te nit ñu di ko def ngir ne seen sang bi fa xamoon jabari gune ci xare boobu laa ne moo tax ma ne di ko wax ak tubaab arabe yeeg yeneen nit ñi nga xam ne nii loo wax lu jëm ci sang bi rek ñu jóg di la attaque si ñoom laa ne ak ñoom di xare ak ñoom fan yi and stuff. Moo tax waaw kay xam naa ne namu ngeen may wax xolof torop man mi namu naa xolof I love it but
So guys, okay. Suma play heli mooy ne ma war a wax ndànk. So now when I play this, that means I'm gonna talk slow, guys. Let me know if you can hear me still. Good afternoon. So, what happened is, guys, when you are a Muslim woman and you are broken, depend what breaks you, but it's complicated, but I'm gonna try and explain. What happened is, us humans, we're used to just doing whatever, and there was no many name for things. But since people learned name for things, people know then what's right and wrong and what shouldn't happen to people. You know, it's called democratic. Anything that good have a price for it, and it's called freedom. So this democratic and freedom is good, but it have a price that we have to pay, which is it makes us all too wicked now. That's the English word. And then because we're too wicked, we're too sensitive and just complicating a lot of the time for a lot of us. Complicating our life. My English is not great, but I'm gonna make sure you understand what I'm saying, hopefully. Grow. Yes, I'm not doing grow video now, but people can grow you. Follow her, guys. So what happened is, I do different kind of videos here, guys. I do grow videos and everything, guys. I do everything here, guys. So some people coming here for certain things that they see me doing, and they come back and I'm doing something else, and they just type in grow or whatever. So just know that that's why. So for me, with my experience, it's like, because the world now, people know wrong and right, and some of us come from a culture that even if they wrong you, especially the people who wrong you, you still have to treat them certain way. Like, you still cannot talk to them in a way like
or revenge on them in a way or certain things like this. And that is good, but it has a consequence as well. The way I see life is that almost everything has a consequence. Either it's a good consequence or bad. I cannot call good consequence, but I don't know. You know what I'm trying to say. So it's like a lot of our community, especially us Muslim, we cannot really like talk to our parents or certain people in our life. We cannot really treat them certain way just because certain things happen, if you know what I mean. Why they putting ad in the middle of this? This nightmare ad. So what happened is, then it's complicated because you just cannot say certain things or do certain things to them. That's the English word I'm looking for. So then it's like you are left with this thing. And because our community have this thing of no matter what happened to you, you're gonna have to shut up and don't talk about it, or don't talk to the people who hurt you, or just don't talk about it. Just take it and just know that it's from Allah, or Allah caused it. If you're Muslim, you know, people say this. Just know that it's a test from Allah. My voice, I just left my bed. And you know that even this is a test from Allah, but you shouldn't do it, you know. It's hard to just be like, okay, it's a test from Allah. Yeah, thank you, Allah. Yes, alhamdulillah. You know, just like, it's hard to do that. Let's just be real. It doesn't mean that the people who cannot do that, they're not Muslim. It's hard to do that because people that do this to you, you know, most of the time, they don't even gonna make it like it's a test from Allah. They make it normal, like they make you understand that this is supposed to happen to you because you're a woman or whatever, you know, or this is just how it is for us or whatever. Depend what these things are, but. And then after when you're dying, they try to choke you to understand that it's Allah. Subhanallah. But then us the humans as well, we just lacking how to handle each other and stuff, to be honest. So if you don't know how to be there for yourself, you're gonna lose yourself, you know. Because us the humans, we program ourselves, we program life now to be fake, you know. People rather fake it and go and take some antidepressant. I don't take antidepressant. I am my own antidepressant. I never take depressant, antidepressant, uncle depressant. I don't know. I never take any of this depressant or whatever because of stress, you know. I was told this to go and take it long time ago when I first opened up to my friend about this. He told me to tell my doctor to give me this stress tablet. This is long time ago. I was new here. And when they give me this anti or uncle depressant thingy, I drank it and nothing was happening. You know me, I'm very African, by the way. Sometimes it's good. When I drank it and I was still feeling the same, I was like, what the hell was this? And I read about it. They said it's not good. And I'm like, woo. And I just been it. Because one thing about me that helped me, I have to thank Allah for that, by the way, is that I don't like chemical stuff, you know, and, you know, like, stuff, you know, like, I'm very organic. I don't know whether because of what happened to me, I learned to see the truth in everything. I like original stuff so much. I'm not like, you cannot really live on original stuff nowadays, purely unless if you are under the mango tree in Africa. But here it's difficult, but you know what I mean. So, and I'm somebody that I don't like medicine, you know, and stuff. I hardly will take it. Even when I had the COVID, I couldn't take painkillers. I hardly take it. The whole time I had the COVID, I couldn't take painkillers. I was just drinking moringa tea and ginger and stuff than taking painkillers. I'd rather do that. Unless I'm half dead before I'll take painkillers. So then, because the community program us to take, a lot of people are taking antidepressant or whatever, uncle depressant and all these names of the medicine. I think if anyone is taking uncle or antidepressant, you should throw it in the bin.
But sometimes I don't know how to talk to people, because when I talk to them anyhow, I'm very forward and African, they don't like it. They think I should just tell them, no, take it, yeah. And I feel like that's not going to help us, Doesn't matter if I'm crawling, talking, or I'm singing, talking. It's just not going to help us. But I'm going to try to crawl when I'm talking a little bit, but I don't know. Crawl a bit. I mean, I'm not very good at crawling, talking, because of what I've gone through, and that's just the reality. My followers that know me, they know me. I don't fake. Doesn't mean that I hate people or I'm rude. I'm not rude. It's just when I see people normalizing things that harming people, I'm like, ah! So what happened is, because the community is normalizing not being happy and fake it. This is the word I'm looking for. So people rather take anti or uncle depression or alcohol or numbing their pain through sex or weed. They just have to numb it whatever way they're gonna numb it with. But then they're definitely not gonna show the people or the public or the people who hurt them that they're hurting, or this is what the hurt is doing to them. It's healing. I had the title there. What is the topic? It's just healing. So I'm going to just talk about my story, but if anyone have a similar story or just have healing to do, then you can still use my technique. I'm going to explain my technique after, when I try to explain a little bit of what I'm talking about now. So like I said, because the community normalizes you dying and not showing that you are dying, or not even talk about it. Because when you talk about it, people can use it against you, and it have big consequences for talking about it. It's like everything in life have big consequences. Not everything have consequences. Everything in life have consequences. Either it's good or bad. For example, you drink this chia seed now. It's not like a cup of hot chocolate. That's the consequence. That's the price you have to pay. It's not like a cup of hot chocolate. But it have better benefit than cup of hot chocolate. That's what I mean. That's what I mean by saying everything in life have sort of consequences, either good or bad. Almost everything. Even breathing, it have consequences if you don't breathe correctly. Do you know a lot of us don't breathe correctly, by the way? And that can affect your body. If you learn how to breathe correctly, it's going to change your health, change your body, change your hormones. It's very effective to breathe correctly alone, just breathing. But we have to learn all of this, but many of us don't learn these things, sadly. But I advise us to learn so many things like this that can benefit us. So like I said, because the community is just going to program us to fake things and just to pretend like everything is fine and stuff like this. This have a big consequences for us humans. That's why a lot of us are miserable inside, proper miserable. But then we faking that we're fine outside. For people like me, I thank God sometimes that I don't know how to fake things. It have price as well. It have a consequence as well that I cannot fake things. But at least I cannot fake things. Like when I'm not happy, you know I'm not happy, and I'm done with it, But because the human nature program us to pretend, then we're not happy genuinely, and it can stay forever. Because we are faking, but inside we are talking to ourselves. We know that this is not what we want, and that thing is killing us inside. But when you take it out, you talk about it, you try to do something about it, or just even talk about it, is doing something about it. Doesn't matter what this thing is. Oh my God. My voice. I just left the bed, and these days I'm screaming in my videos a lot because I've been talking about child marriage again these days. It's like my voice is gone. My voice not used to this long video screaming. Subhanallah. It will be fine. Good afternoon. It's afternoon. I started this video 12 o'clock or just 1 minute past 12 or something like that. Okay, so because the community is like this, like I said, and the community is hard to even talk about the things that is hurting you. If you are suffering from your marriage, or family members suffering you, or your trauma, childhood trauma suffering you, or anything.
Doesn't matter if you're a man or a woman, then you cannot talk about it, especially for the men. That's why a lot of men like me, I think they like to watch me, even though I'm always talking about men who marry women and abuse them. They still cannot leave me alone because they know that I talk about trauma and how the community normalized traumatizing you and tell you to sort of. So it's like I'm talking for them too. A lot of them are traumatized by the community. A lot of them have been beaten, serious beating growing up. A lot of our men are. And they know it's wrong, but they don't have the gut to condemn it. Sometimes they come in my video when I'm talking about it. They're like, yeah, it's not good. People should not beat children like this. But some of them will tell me, it's good. Me, they beat me. That's why I'm good. When I was young, they beat me too much. That's why I'm good. So why are you saying that? I'm like, okay, good luck. But it's not good for everybody. It's like the child marriage, underage marriage. When I talk about it, some people will come and say that my mom was married young and it's fine. I say, okay, your mom don't talk to you. You don't know if it's fine or not, by the way. A lot of our mothers will not tell you if it's fine or not. If they have anything that is bothering them. They'll never tell you. You know that, do you? They're not open-minded like us. Yeah, the community is scared. Please like the video, guys. Please like the video. Please like the video and share it if you can. This is a very important topic for me and for other people who might need to hear the healing, and it's gonna help their pain. So what happened is the community don't want change because the community knows that the whole world now for a long time now the women are changing, you know, knowing what peace is and just human rights in general. That's why slavery ended. People just knows, you know, change now, you know. People can never go back to not changing. The quicker we know that as a human, the better. The human beings. We will never go back to not changing. Never, ever, ever that we will go back to no change. We're always gonna keep going to change, 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 change. We will never go back to no change, no change, no change, no change, no change. So let's all give up this choking us to not change. But we still have to change in a good way. I'm not saying no change and go and do ranchang idiot stuff and go crazy and lose yourself and treat yourself like a stupid idiot and just devalue yourself. That's not no change. That's loss and lack of self-love, lack of self-dignity, don't know who you are. That's what that is. I'm not saying that. I'm against that. What we go through, the traumatized thing that happened to us, the wrong thing that happened to us, and we're not allowed to talk about it, and we're not going to do nothing about it. It's making a lot of us to neglect ourselves and devalue ourselves, especially us the women. And we don't know who we are. We don't even want to learn who we are, or we just ignore who we are and just treat ourselves like we're a piece of shit and just ruin ourselves and the community. And this big price for us to pay as a woman. Because as a woman, you're made for you to be loved and for you to be loving and caring. It's in your blood. You cannot change it. You are made. Doesn't matter what race you are and what color you are and what religion you are. As a woman, you are made naturally for you to be loved. For you to be loved and for you to love. And if you don't do the right thing to yourself, then you're not loving yourself. You don't do the right thing to yourself. How is even any genuine person gonna love you for a long time, or like a genuine love? So you're not doing the right thing to yourself. You are neglecting yourself. You're not loving yourself. You're hurting yourself by abusing yourself, by doing the wrong thing to you. Whatever this wrong thing is, you know it. Then you will not be happy because you know you'll be like, what, I shouldn't be doing this, but who cares? You know, I'm going to do it because it's life. I'm going to live my life, or I just don't care. You know, this kind of I don't care thing. Then you're going to keep knowing fully well that you deserve better than this and that you should stop this. Your mind inside is going to keep telling you this all the time. And whatever this is, whenever the consequences come, whenever the results come attacking you, you're always not going to be happy with the results.
then you can never be happy because you're not built for that. You're built for you to love yourself and for you to be loved. And when you are lost, the things you are doing is not going to allow people to love you. You're going to be like, I'm a joke. And then the things you are doing is not going to allow you to love yourself because you hate yourself inside. You don't like yourself inside because you don't like what you're doing to yourself. You know it's wrong. But society is normalizing all the wrong thing nowadays. That's another big consequence that comes with freedom. So freedom have big consequences, which is people can just easily do what they shouldn't do or overdo it, because human mind is actually our enemy. If you're looking for enemy, just look for the other side of your mind that is always going to push you to the wrong side of the life. That's your enemy. People are not your enemy. Keep checking that part of your brain. I like to call it the left side of my brain. I don't know why. I don't know where it is in my brain. But I just know that side of my brain that is going to tell me to do the wrong thing all the time is just my enemy. I keep fighting it my whole life, so it doesn't win me. It's hard to fight it. It's going to definitely make you do the wrong thing. Thank you, as a human. But you keep paying attention to it, Keep fighting it, keep fighting it, keep fighting it. That's your number one tip for healing, is to pay attention to that part of your brain. And if you are a man, you are made to love and to receive love. A man is made to love and to receive love. How are you going to receive love when you're not a good man? How can anyone love you genuinely? It's impossible. How are you going to love anything when you're not loving, when you're not making anything lovable? I am so, you know what I mean. I don't have to break down all of that because then we'll be here all day. If you're not making things lovable, how are you going to love them? If you're not providing things what they need for you to love them, if you're not building things correctly, if you're building your house now and you're not going to build it correctly, how are you going to like it when it's finished? So as a man, for you to be able to be happy in life and have peace and receive peace, you have to know how to build your house. So you will know how to sleep in it when it's time to sleep. Now, building your house is different area of building, not just one house. No. What I mean is look after yourself, do the right thing. You know what the right thing is to you. Protect your body and your soul. Know that to be a man is not to be selfish and wicked. That's cowardliness. That's not being a man. That's insecurity and cowardliness. To be a man is to love and protect. So you can receive that love back. Because every man needs love. Just like women do too. But if you're not going to be loving and protecting, how are you going to receive that love back? Where are you going to get it from? That's why a lot of men now are looking for love the wrong way. Watching what they shouldn't watch. Going to places they shouldn't go. Talking to people they shouldn't talk to. Because the people that are supposed to provide them this love cannot provide them the love because they're not allowing them to give them the love. They're doing all the wrong thing with them and then run into the corner to look for some crumbs. Crumb love. These crumbs that you're picking, call it love. They're gonna cause you a lot of harm and ruin you. And you cannot fully be happy because you know you're doing the wrong thing. Anytime you're doing the wrong thing, you cannot be happy. Well, I don't know somebody else, but me, I'm like that. These wrong things are including having sex with people who are not married to you, or drinking, or smoking, or lying, or stealing, or gossiping, wicked gossip. Just anything. Any of this horrible thing that when you take them, and when I take them and make them a best friend and start doing them, I just hate life and hate myself more because I feel like, I shouldn't be like this. I'm better than this. That's me. I don't know it for anybody else. And that's good, but it have consequences as well because the fact that I'm alone all these years and I
And it's hard to even have a friend who don't gossip with you all the time. A lot of friends just gossip. I have friends, but I'm not very close with any of them that we're all the time on the phone talking. I'm not that type of person anyway. Don't see me like this talking in my videos. I'm not used to being on the call with someone all the time. I don't do that, you know. And especially my friend that, you know, the ones that are married. I don't want to be calling them all the time, bothering them and stuff. And just, I don't have a lot of friends that are not married as well, because I have experience with that when I was new here. A lot of us women, when we are not married and we are hot and we come in this country, or even if we are from here, we just lost it, you know, especially when we are divorced with children. It's easy to just lost it and fall into alcohol and men and all of this idiotic stuff and call it enjoyment. It's not enjoyment, it's loss. But I pray that we all shall come back to life. The community don't help you, because when you are broken, the community will bully you and judge you. So it's up to you to find your way of numbing your brokenness. And most of the time, you're not going to find a good way of numbing it. But I reckon you try to find a good way of numbing it. Because the truth is what lasts. And the truth is what's healthy. And the truth is doing the right thing. The truth is just doing the right thing, even if it's drinking water, guys. It's very easy. That's the truth. You have a bottle of Coca-Cola now and you have a bottle of water. You know the bottle of water is the truth. It's easy. Because the bottle of Coca-Cola is harming you. I don't care how sweet it is. Finish. It's very simple. So what helped me through my healing journey, you know, and through life with my trauma is that I keep believing that it's going to be okay one day. Now, this is very hard to believe, that especially if your trauma is like with you for a long time and with you alone and you don't have support. And the people who cause you this trauma, or the person who caused you this trauma, is just denying it and running away from it and just blaming you for even reacting to it. That's even worse, depending what this trauma is. But that can delay your healing as well. When you are hurt by something or someone or something, and they confess that they hurt you, and they even like validate your feeling and try to be there for you, that's part of the healing done. And this is scientifically proven. But if the people that hurt you and the person that hurt you is denying the reality and just abandoning you and just running away from it and stuff. I'm not saying when they are dead or something, because then they're gone. It's easier that way. But if they're alive and they're just making a fool out of you and stuff, that can delay it more. And our community is good at that. Our community will hurt you and then deny it. But you just have to learn how to be there for yourself without using all the wrong things that people use now when they're trying to be there for themselves. Medicine, alcohol, sex, smoke, evilness to you or to other people. Because if you're doing the wrong thing to yourself, you're doing the evilness to yourself. You're yourself enemy. But sometimes it's hard to see it like that until you're waking, you know. I hope you guys are catching up what I'm saying. So it's like that. And then no, it's like that. So when things like that happening to our community and just to humans in general nowadays all over the world, humans are like awakened and know what's right and wrong. So then they know all the wrongs that are done to them, you know. But then we have to know that no human is perfect, and that's the reality. That's the hard part of it, is to agree that no human is perfect. That's why those people did whatever they did to you, or that one person or those group of people. That's very hard to accept it. But once you accept that your healing is done already, you agree that no human is perfect. Even you yourself, you did certain wrong in life, you know, to people or to yourself.
or both. So then when you agree to that, you don't, no, that's not number one. Number one is to keep believing that tomorrow will be better. The number two is to agree that no human is perfect. What? This person trying to join this video. So when you agree that tomorrow will be perfect, when you agree that tomorrow will be better, tomorrow will be fine. A lot of us can never reach this fine tomorrow sometimes, sadly, because we don't believe this fine tomorrow exists. And this fine tomorrow does exist. But it does exist in different way. It doesn't exist on, on just, for example, your fine tomorrow is apple. Sometimes your fine tomorrow can come as a banana or pineapple or something else. But if you believe that your fine tomorrow is apple, if you don't have apple, your tomorrow is not fine. Then your tomorrow might not be fine because you don't own this world or control it. Even your computer, you cannot really control it, So you just have to be open-minded in this life and just learn to just accept things and just go with the flow. That's just the healing. This person, I think they're going to speak my language. The person that want to join the video. And I'm going to talk my language a little bit when I'm done with this. Xaar leen su dee xolof ngeen bëgg ma wax su ma paree leen naa di ngeen mën a dugg su ngeen bëggee dugg and stuff. Waaye right now dama bëgg a jekkal ma wax si English. So number one, you have to believe that tomorrow will be fine. You will get away from this situation that you're in now. If you are already in the situation, But you have to make a step, find your way how to get out, of course, and just take it slowly. You will get out, inshallah. Or if it's a situation that you cannot get out now, because if you get out, A, B, and C will happen, and that might be worse, or something like this. Just, you don't know when to get out or how to get out, or you don't want to get out. But you want the situation to change and it's not changing. Then learn how to cope with it, but that's another video. Learn how to not take the pain that is coming from it. Keep rejecting it. But don't reject it in a way that you're going to bully the person and keep talking to them and give them back pain. Like, take your pain. I don't know. That's going to make it worse. Just kind of like look at the pain and don't react to it. Your brain will get used to not reacting to it, and you will just... And the person might most of the time give up, Hi. What do you mean Islam love Gambians? Islam love everyone. It's just people in Islam that is full of hypocrisy and cannot do the things correctly and just selfish. Some of them, not everyone. Anyway, don't talk to me like this, because these days I'm hot. Please watch how you talk to me about this whole Islam love Gambia thing. That's some Jesus people talking about Jesus love you, Jesus love you. So why are you copying this Jesus thing from them? Anyway, subhanallah. Sorry guys, sorry this person, but okay guys. As you can see, healing is not easy. Anytime I'm healed, my community just drive me nuts with my child marriage thing. That's the only part that I still have to learn how to deal with my community with this child marriage thing without me going insane. But we shall get there, inshallah. That's the most stubborn part of my healing. This, not just child marriage, but the fact that the community normalized women and children being abused, and they should just shut up and use Allah, or just shut up and take it because the people are not doing enough to help people, That's the only part that is driving me insane with my healing journey. But inshallah, I shall pass that part as well. So yeah, guys. So what you're gonna do is, after you know that tomorrow will be fine, then you look at yourself and know that you don't like, for example, what happened to you, or something like this. Then you have to create what you like. This is the hard part as well for when you are not healing. For example, you look at it, you say that I don't like this thing that happened to me. For example, me, I look at it and I say that I don't like the fact that I was married young.
and I have no education, no school education growing up, sorry. And I was beaten too much growing up. Those are my three main things that I don't like. But the underage marriage is the first main one. Those are the things that I don't like about my childhood, for example. But the underage marriage is the number one big one that I hate most. So, for example, for me, I have to then look at myself and know that, okay, the underage marriage is child abuse and just, all kind of things that it is. So now I have to not abuse myself by allowing men to date me and sleep with me, or just sleeping with men for fun and stuff like some of us do. Because then I'm still abusing myself in another way around. Because it's still my womanhood, the same womanhood that I complain people shouldn't touch it. Subhanallah. Sorry, guys. So I, for example, then have to cut off like any boyfriend that trying to get me and stuff like this for that part. And the other part that I don't have school education growing up, for example, then I have to go on YouTube or even go to college to learn, and listen to some people talking and just try to improve my English, for example, or try to learn about Allah if that's what I want to learn about or something. Like that part is also sorted, for example. It can be sorted as well. Mm-hmm. And for example, the part that I was beaten growing up, for example, I can use that part and heal it by loving myself, appreciating myself, telling myself all the good things, and believing that I am a good person, I am worthy, I am loving, I am caring. So I don't carry that beating to my children and to other people and start beating them with your action or your hands or whatever. And I have to, for example, do like meditation or just time with Allah. If you're a Muslim, you can call it time with Allah or time with yourself. You don't have to call it meditation. Some Muslim think that the word meditation is not really just. Some Muslims are always focusing on crumbs, They condemn every little crumbs. Looking for crumbs every day. They like, meditation is not for Muslim. Meditation to me is just meditation. You're not calling any God name, You just being yourself and just breathing and just experiencing life, And just having positive thoughts or even naming Allah's name or thanking Allah, thanking yourself and thanking life. That's how I meditate. But if you are Muslim who don't like meditation, you don't have to do it. But you can do time with Allah then, where you just sit quiet and breathe and just, or is that going to be meditation? I don't know. That's very good for when you have stress, by the way, and when you have healing. Just sitting down and breathing. Especially if you're too stressed, you do deep breathing, like you hold it for a while and you release it. You take another one. It's very good. So that's the number two. Number two is to look at the areas that you're not happy with. For example, if you're not happy because you don't have this problem that I have, but you have other problem that happened to you, I don't know what your problem is. You can still replace it. That's why I give you the sample from my own problem. So you can still find a way of replacing it. Thank you guys for following and liking. You can still find a way to replace this thing. But depend what you're dealing with. You can contact me. My email address is above. If you are looking for someone to talk to and you are dealing with something, you can email me. If it's something I can advise you with and help you with, I'll do it. If I cannot, I'll tell you I cannot. But most of the time, I should be able to help you with it. Especially if you have addiction, bad addiction or something like this. So, yeah, that's the number two. Is to look at the things that you don't like about your situation or childhood or whatever trauma you have. And then you change it to something that can replace that. Our mind as a human being is amazing.
it can change the way you see things. When you change the way you do things and you redo things, you can actually reparent yourself and redo your pain. You can undo your pain in a way, or undo how you see the pain, or undo how you coping with the pain. You can also read books. There's a book called The Mountain Is You. I recommend that book for people that thinking the mountain is them when really the mountain is them. And it's called The Mountain Is You, and it's very good. It's just so like the name, The Mountain Is You. Because now people make it like when you're hot, you're not allowed to talk about your past. That's make the hot more painful. The more you ignore the hot, the more you bury it, the more it's rotten. The more rotten it got. The more you bury the hot and try to ignore it, the more rotten it got. I hope this person is not going to be speaking Wolof, because this video is not for Wolof. Somebody want to comment, but can you type in that you're going to be talking English, please? When I'm done, I'll talk Wolof, and I can let you, I can let you guys in then and talk if you want, but right now, I want to finish what I'm saying in English. So if you can type, if you are watching me. So this number 3 is very important. It's like almost the end of this one, this topic of healing. This number 3. This number 3 is easy, but it's kind of a little complicated. And this number 3 is for you to surrender. This number 3. Why you have to surrender is you have to know that all of us in this life have to rely on ourselves. When you are a child, you can rely on people because you're just a child, you know. When you are older, you have to rely on yourself. Hi. But it's hard to rely on yourself when you're older sometimes, especially when you have trauma or you're in certain situation and stuff, you know. That's just the reality. But you have to learn how to rely on yourself. But why for us it's hard, especially our community, is that we help each other a lot. We support each other a lot. We are there for each other a lot in certain things, certain areas. But most of the time we're not there for each other in these big areas that we have to be there for each other. And that's the sad truth. This person, I don't know whether they want to speak English or Wolof, but they're waiting on the queue. Because us humans, we're not there for each other the way we should, but we are there for each other at the same time, if you know what I mean. So then it's hard for you to know that you have to rely on yourself, especially when you have trauma or pain. You keep thinking that you have to rely on people still, you know, or for them to come and take away the pain, or for them to make you happy, or for them to help you, or something like this. And this has big consequences, because for the most part, when people are helping you or taking away the pain, they're not gonna take it away the right way most of the time. And they're not helping you, especially if you are a broken woman and you're allowing men to help you. The so-called men that so-called helping you are they're not helping you, they're buying you. They're like buying some cigarette. That's what they're gonna want next. Some might even lie and say, I'm gonna marry you after whatever, you know. Let them marry you then. Why they're gonna just want to jump on you? That's another video.
But when you're a broken woman, it's very hard. Because what happens is when you're a broken woman, you always gonna want love, especially if men broke you, or you're like your mother or something, or sexual abuse, or like broken when you are young. You feel like the humans cannot love you when you're young. They didn't love you at all, or they don't treat you well when you're young. So now they should treat you well now. Good luck with that. Because it's not a lot of humans that know how to treat people well. That's the reality. It's just a lot of humans are hypocrite. They pretend like they know how to treat people well, or they're the good humans. So then it's very dangerous, because the men, they're coming, like pretending that they're loving you and they're nice. Hi, how are you? Hi, beautiful. How are you? How are you doing? You look beautiful. You are this, you are that. Oh, I like you so much. I love you. Yeah. When a lot of them are just lying and just miserable themselves, they need healing themselves more than you. By the way, a lot of men need healing too. They're just not going to heal, So they're going to use women for healing, Using women, that's what their healing is. It's like using drug for healing or using alcohol for healing, They're using women for healing, So if you don't know that, because you don't love yourself enough and you don't do enough reading, you don't appreciate yourself enough, you don't heal, or you know it but you're like, I don't care, shut up, I don't care, you're not gonna heal doing that, and you're not gonna have peace. Whatever this healing is, for me, I think healing is loving and respecting and protecting yourself. Healing is not when you are like, well, you can get to that part of healing, but I think a lot of people are like being so nice, especially in public, faking their kindness and quietness or whatever, and they're actually hungry lion in their house and just doing all the evil stuff to themselves and to others. But anyway. Yes, a lot of them have wife. And they're still just gonna, because they need healing and they're not gonna heal. They're hurting. So they're just gonna jump and use women for healing. For happiness, like people use alcohol and cigarette and whatever for happiness and drugs. So what happens is, when we are in this type of society, then it's very hard, because everyone have a fancy phone, everyone have an Instagram, Facebook, or whatever. So it's easy for the men to just see you and be like, hi, hey, hi, hey, hi, And a lot of them are just lying and they're just hopeless and insane, and they're just idiotic and insane. Some of them are. So they really should be people you should stay away from when you're broken. But because when you're broken, a lot of women will run away from you. When you're broken and you don't know how to fake, if you're like me, you cannot fake. A lot of us are broken, by the way, men, women, like I said earlier on. Because now we have independency and we know what's wrong and right. And just things are becoming complicated, because a lot of women now want freedom, and depend on the society you are in, they don't allow women freedom. So it's like a war. So we are like in this rocky boat now until we settle somewhere. I don't know where we're going to settle. Hopefully it's going to be good. So then a lot of men are not happy in their home, married home, because the woman don't want the nonsense that their grandmothers were taking. And you want them to take it. They're like, I'm not taking it. And you're like, take it. They're like, no. And then you run away for somebody else to make you happy instead of just doing the right thing here, Anyway, that's another video. But when the woman is broken, especially when she don't have money, that's another video. That's very dangerous. A broken woman that don't have money, don't have nothing. So she's relying on men and for men to support her. So men are very wicked, So they know you're broken and you need help, and they're just going to use you. So be very careful. It's like they're going to buy cigarette or alcohol. Like I said, they're just, helping you, and then they want to date you and have sex with you and then support you, this so-called support. So leave them alone and go and buy some onion and sell it. Go and buy some oranges and sell it. I advise you that, or braid people's hair, or sell some wax, subhanallah, or do whatever you can. As long as you save yourself from these people.
People now is going insane, People are going insane now, just doing whatever. Don't do that if you want to heal, but anyway. It depends what you're healing and who you are, but for me, the healing is just like I said, you have to love and protect yourself. Once the person love and protect themselves, they start healing immediately. Doesn't matter if they're man or woman. The lack of healing is you're doing the wrong thing to yourself because you're so angry with yourself and life, and you're revenging on yourself. You hate yourself, so you do all the stupid things. I don't care if these stupid things are nice, like sex, alcohol, drug, stealing, lying, doing stuff you shouldn't do, whatever this stuff is, Oh, I forgot the eggs that I'm boiling for my children. They're coming from school soon. Wait, guys. 2 seconds. Oh my God. These eggs are overcooked. These eggs are overcooked. They've been boiling for since I started the video. I started the video 12 o'clock. I'm screaming. These eggs are boiling for 1 hour. I forgot to set my 1 hour. I'm being very African. Hour is a Gambian Senegal name, by the way. These eggs are boiling for 1 hour because I set the alarm. I was supposed to set the alarm for 20 minutes and I forgot. It's gonna finish my gas. And my gas is so expensive. And the eggs, I think they're still gonna be fine anyway. By the way, Africa boil eggs for 1 hour or more. Africa, they think that you have to boil the egg for so long for it to cook, and the egg only need 20 minutes or even less. Anyway, already happened, we shall move on. Yes, that's another part of the healing. Already happened, we shall move on. Hey! This is the most stubborn and hardest part ever. Especially when you're someone like me who doesn't want this to continue happening. When you're broken and you have a heart, it's more painful for you and harder for you to heal than someone who is broken, and it's not like they don't have a heart, but they just whatever, they just want to have peace now and just give me peace, I just want peace. It's easier for that person to heal than someone like me, to be honest, because someone like me and my story, why my healing is taking longer, but I shall completely heal this part. This part is the only stubborn part. I've been telling you guys this. You know me, I don't fake my life with you guys. You're coming to Edinburgh soon. That's nice. What are you coming here for? I hope you're not coming for me. I want to have a husband, guys, but I'm so scared sometimes. Even if I see a guy I like, especially when I like the guy, I'm like, Sometimes I just block the guy straight away just because I like the guy. I'm crazy. When it's somebody that I don't like, I'm like, when they're like, hi, I'm like, hi, yeah. When it's somebody I like, I just block them most of the time for no reason or for every little thing, because I'm like, I don't want to marry this guy again and he might be horrible. But it's not like I'm scared, but I don't know. It's like I'm scared, but I'm not scared. Because I do give people chances, but if I want to do something, even when I'm scared, I do it. I'm like that. I just close my eyes and do it. They call it close your eyes and do it in my language. Just close your eyes and do it. Be like, I'm marrying you. Come. Have your life together with your own money before getting married. That can work sometimes, but not all the time, Jangha. Yes, but what I mean by that is, it's not like I want to wait till I am a millionaire and I get married. That's not gonna make any marriage work at all. It just depends who you met. But what I mean by you rather sell your onions and potato and survive than allowing men to support you and using you, They're actually buying you and call it support. They're supporting themselves. They're helping themselves, Subhanallah. So that's what I mean, for you to just protect yourself as a woman, and keep yourself until the person who deserved it, arrive in your life. That's what I mean. And the person who deserved it should marry you if they really want you anyway. But anyway. So yeah, anyway, that's another topic. But this video is not for like that. I will do a video for that specially. This video is just for altogether healing. Doesn't matter man or woman.
Some men also just sleeping with women because they need healing. They don't know they're worthy. They think they're nothing, just because they're a man, they're nothing. So they're just sleeping with people like a stupid idiot, and just be a man doesn't mean that you're nothing, You're very important creatures. But married, it is much important. I know, it's very important, and I want to get married. It's not like I want to stay here like this. It's just, I don't know. I'll get married again when the right person arrives. I'm telling you this. I'm not afraid of getting married at all. It's the only thing I know. So it's just that I know now the people I should marry to. That's the thing. But not that I'm looking for a candle person who is correct. No one is a candle and just standing like this. I know that. So it's just, So when you surrender to life, you agree that you have to surrender to life and live a life and live the truth. The truth is you love and protect yourself. You love and protect yourself is the truth for everyone. It's the living the life, the truth is for you to love and protect yourself. That's living life, the truth is for you to love and protect yourself. Loving Jaite. Gambia, I grew up in Serekunda. My husband left me with 3 years, then come back. Oh no, he left you 3 years, then come back. Did he just randomly left you, or? Well, you know your situation with him and what you should do. Yes, I am so. Lamin Jaite. Oh no, go and sleep then, please. If you work night shift, you should put your phone on silent and sleep. Sleep is very important for your health. One thing that I never allow my trauma to make me do is to not sleep. A lot of people allow their stress and trauma to make them lack sleep. Or some people don't even have massive stress and trauma, to be honest. They just used to be on the media or watching something all night with some friends who cannot sleep. You cannot make me not sleep just because you cannot sleep and you're my friend. I'm going to tell you, well, good night, love you, but I have to go, bye. Especially the teenagers. I make videos for teenagers too. But this is not teenagers video. A lot of them cannot sleep and going crazy like a hopeless, depressed adult when they're just a baby. And they're always on the phone and on Twitter and these stupid platforms all night, 24 hours. They cannot miss anything and just, You cannot catch up with the whole world. You're just one person. Do you understand that? Divorced me because I started opening my own business and said I was talking too much to man. He was jealous and scared. A lot of men are insecure as well, just like some women are, some of us are. So what happened is they just call her not Lamin Jaite, never. How is Lamin Jaite? This person always tell me about Lamin Jaite. This person is insane. Oh my God. How is Lamin Jaite though? Lamin Jaite is a person that I used to make video for a long time ago when I first started making video. Yes, a lot of men get jealous, but I'll do video for that, not now. I do video for marriage sometime, and stuff. And you have to surrender to life, and you have to know that you cannot give up life. Surrender to life comes with so many things to me. We all see it differently. First, you're going to surrender to life to breathe and be thankful that you're breathing. Start from that. Look at the birds flying and you're happy. You thank God and you're amazed how beautiful the birds are flying. I love birds, even though I used to eat them when I was young. But
You look at the sky, look at the trees, and be very happy. The trees are not so nice now. They're dry, but they're still beautiful. But in Scotland, when it's winter, the trees, they're all dry. They don't have nice green leaves anymore, you know. But still, just look at them and be happy. They always amaze me. I'm looking at them now from the window. All the leaves are dropped, but they're not dead. But this doesn't happen in Africa. It only happens here in Scotland. Hello. In here, when it's winter, all the leaves of the trees are gone. When it's, you know, like the winter finish, they start coming up again. In my country, it's not like that. Eating healthy, enjoy nature. Yes, I try to eat healthy too, you know. But for me, it's like I don't eat too much unhealthy, but it's just I eat too much. And I used to eat 3 times a day or just randomly snacking, especially during the pandemic, yes. Snacking when the children eating pizza sometime or when they're eating ice cream sometime and stuff like this. But I rather not buy that often. But also just I was eating giant plate of African food that is not healthy. Because I'm used to eating too much from my childhood because of this trauma I've been through. Also because of poverty. We don't have nice food all the time growing up. So then whenever there's nice food, I'll overeat. It's a long story, but it's complicated. But anyway, the amazing thing about life is that you can look at your life and write it down. And look what you want to change, you know. Thank you for donation and change them. You know. That's the good thing about life. It's very nice actually. We have opportunity, you know, we have chance to change it. Imagine if life was something that you cannot change nothing. You just take whatever that is and that's you done. That was going to be a nightmare. So we should be lucky that we can change things. Oh, thank you for donation. Thank you for liking, guys. Keep liking and sharing. You never know who my boy Damalanop. You know my country people, they call women boy and I hate that. Staying focused and being positive. Yes, that's good too. But for me, my healing journey and my videos especially, why it's hard is that I talk about the things that cause my pain. I always talk about the cure for the pain, and then I talk about the things that cause the pain. So it doesn't happen for the young children. Because I feel like it's no point if I'm just going to talk about let's heal, and I forget the fact that they're traumatizing new people. I keep thinking they're traumatizing new people. So instead of me just healing these people now and myself, I should prevent these new people from being traumatized. You understand? This is the hard part for me and my healing. Because my community people think I should just talk about healing or just talk about other things. They really hate me to talk about the child marriage story and the way I talk about it. My community people hate it. They think I should leave it and move on. And I keep thinking about, okay, but look at this new victim that you're still creating. You've not stopped. And you want me to stop, and you've not stopped. If I stop, who is going to help them? You're not helping them either. So this is why it's hard for me whenever I'm talking about the child marriage thing. It's like a war. And then sometimes I stay away from it for a long time. But these days I'm talking about it, which is why it's very hard for me. I heard your story and I think you are very wise and strong. You should write a book. I know my writing is not very good though. That's the problem. I'm looking for a writer. If anyone know a good writer, connect me with them, please. My cure for the pain is to do better in life, in everything. Well, that's good, but that can be damaging too, because the reality is no human being is perfect. So if you're choking yourself to be right every day, then you're faking your emotion and your beingness, what's the English word, and yourself as a human. And that's going to stress you because you're still going to do mistake. And anytime you do mistake, you'll be angry. Depend what these mistakes are. But so you're going to try to do good, but just relax. Don't force it. You know, depend who you are and your experience anyway. I'm talking about for someone like me who experience, like extreme
extreme trauma, extreme pain from a childhood, and the rest of your life you continue fighting it, and all the pain adding to it, and you're fighting and all the pain is adding to it, then it's different maybe from you. I don't know your story, but I'm talking from my own experience. Because some people beat themselves up for when they do something or say something, or when something happened to them, because they feel like this thing shouldn't happen, or they shouldn't have done it, or people shouldn't have done it to them now, and they keep holding on to little crumbs every day. And find ghostwriters. Is that someone called ghostwriters? Who are they? Did they have a platform here, or ghostwriters? Let me write it down. That's scary name, but anyway. Ghostwriters. Why they call that? Oh well. So you have to surrender to life and be there for yourself. Why you cannot be there for yourself and protect yourself is because you're not surrendering to life. You're fighting with life. You're revenging on alcohol, drugs, men or women, or doing the wrong thing, whatever this wrong thing is, you know it. Or not eating right, not doing anything for your body that is good, cannot even drink moringa, cup of moringa tea, nothing. I love moringa. I should drink it today. I've not drank it for 2 days. Just cannot even drink water, can't be bothered with nothing else. Just can't be bothered. Don't do that, please. Try to do at least, no one is perfect, but try to do add little healthy things, And that's good for your brain, by the way. It's gonna make it's gonna force you to be positive. Because your brain our brain is made of positivity and negativity. Okay? But if you don't have anything healthy in your brain cannot have anything to work on. So your brain cannot be healthy. Scientifically proven that people who don't have any good diet in their diet, their brain cannot function. What's the English word? Cannot produce happiness and positivity. It's blocked. It's dead. It's in prison. You have to unlock it by eating these good things. Even if you don't eat them only, then mix it with whatever you're eating. And watch how your brain gonna change. You do it for the long run. I think that's what helped me too. I love food, but I love everything. And I love healthy food more than I love unhealthy food. Just naturally. Even before I know the damage. Because I love all these good things like cherry, moringa, baobab, hibiscus, fruit and vegetable. I naturally love them. So when I learn about food, it's easy for me to love them even more. But I reckon if you're not doing that, you should try that, Surrender and do the right thing. That's the only thing that us human can do. You surrender and do the right thing. If you know that you're stressed, you cannot sleep at night because you're too depressed, just surrender and stop the stress. Keep looking at the things you have in life that you should be happy with. If it's children, if it's your bed that you're sleeping on, you're sleeping with your bed. How do you sleep with your bed? Yeah, we do sleep with our bed, I think. Sometimes, especially when we have a partner. I mean, oh my God, why I'm talking like this? Subhanallah. I mean, the bed that you're sleeping on. Which means you give them your story and privately write it and even publish for you. Ooh, awesome. I will contact them. I tried to contact a couple of writers in the past, but I want a good, honest writer who is not very expensive or something. Some writers are greedy or just
dishonest and insane and can try to even steal your story and stuff. But I don't know. God will punish whoever tried to steal my story, because I suffer with this story my whole life. And I've not benefited nothing from it apart from getting judged most of the time. Very few people will tell me that they learn from it and they're healing because of me, or they prevent someone from getting married young because of me. But the rest will just judge and laugh at me and bully me until I'm half dead. So if anyone try to take it and use it, God will punish your entire generation. I'm 100% confident with that. So, but I'm not going to be not talking about it because I think people will take it and use it. I'm not that insecure with people. But I will look them up. Thank you so much, sweetheart. So what happened is, you have to surrender. I'm going to close this topic soon. And I'm going to talk in my language a little bit. And people can come in if they want before I go. But sometimes when I start talking in my language, I cannot go again because they're going to keep coming into the live video. And that's it. They're going to want to keep me here all day. And I don't want to do that right now. You see? I come from Africa. I came from Africa and was abused. When I came to USA, my adoption parents but still talking to them. Was it your adoption parents that was abusing you? A lot of adoption parents are evil. I hear a lot of different stories from people. Sorry you have to go through that, sweetheart. Insane. I'm sorry about that. But you still talk to them. Depend what the abuse is. If it's too extreme and you don't want to talk to them, you don't have to talk to them at all. It's not by force. They can't steal, but you want to make sure that's their job. Alright, okay then, that's good. Oh, sorry about that. It's like that sometimes. A lot of us are abused, in different form of abuse and stuff like this. It's not just us. A lot of women are abused, even men. Because humans are not perfect and we can never be perfect. And like I always said, we're not being there for each other the way we should. We're always focusing on the crumbs instead of focusing on the main thing that is harming us humans. That's why we're always letting each other down, and we're always icing the cake for everything, making it look good for everything, and not talking about the burning issues on things and trying to do something about it. That's how I see the world. That's why the world is in a mess like this. And people are trying to fix the pain with nice iPhone, nice car, nice dress, nice makeup, nice pair of trainers. That's not going to fix the problem. To fix the problem, you have to talk about the burning issues and try to do something about it and be genuine. My job is to procurement. I don't know what that is. And needed their contact information for security clearance. All right. I understand. You'll be fine. You're fine. Just don't worry about it. Even me, I love my mom still now, no matter what, because this thing happened to her and her mother. It's like, and all of the family. So it's like a lot of people that hurt you, they actually been hurt themselves. If you look at it, so that's why we have to talk about it, so we can stop hurting each other. So we can put a barrier instead of us just normalizing hurting each other and sort of hurting each other and sort of. That's not gonna help us. Because a lot of us that are child marriage and hurt, even if we're not child marrying our children, we're like beating them. Or like screaming at them and extremely beating them. A lot of people extremely beating their children, even here abroad, because they're hurt from Africa. And this is going to traumatize the children so much. The children grow up smoking weed and going crazy and drinking alcohol because they're too stressed. And then you even get more angry. It's not going to help you. So we should talk about the things that is causing the stress. This is the problem. And people call you negative when you do that. This is why no one is talking about it. People
A lot of people are confused by my personality because they can tell genuinely that I'm not a negative person that they're calling me. They know I'm chill and I'm open-minded, I'm happy. No matter what, I know how to be happy. But the fact that I talk about our bonding issues, they call me negative. They want me to just be like, every time faking it and dancing and eating and leaving people suffer. And I'm not going to talk just like they're doing. Exactly. Kids are the future. They have to be protected and just cannot traumatize them. The least you can do is to traumatize them. If you cannot help them, just leave them alone, but don't traumatize them. That's just the least you can do, because you're not going to help them when they grow up traumatized. So why are you traumatizing them when you're not going to heal them? So yeah, so you just have to surrender, guys. I'm going to close this English part of the video. It's over 1 hour now. It's coming to 1 hour and a half now. So I'm going to close this English part and do a little bit of Wolof part. No matter what happened, yes, exactly. Being positive and so good example for kids. Yes. No matter what happened. That's true. But that's easy says than done. Me, I like to be real. That's very hard to do when you're not healed. And especially, some of us are hot, but we have people who are there for us after the hot. Like some women are hot, but they're lucky they have a good, kind, loving husband. Pardon me. So then it's like it's up to them to heal because they already have something there. They have a sort of source of healing. What's the English word? They have this thing that they can hold on to and heal. But they're just not going to use it maybe because they're just too bitter to use it, or they're just focusing on crumbs. But if they just focus on their healing and use that source of healing, they can heal. But some women don't have that. So then what they do is they're allowing men to use them and sex them in the name of boyfriend or whatever, or friend or whatever. And they have the wrong friends who are lost as well, who just allow men to sex them, and they're abusing themselves with alcohol and all this wrong thing. And they allow these things and they just get more hot. Every year they're more and more hot until they stop and protect themselves and wait for that man who is going to know their what. And they can continue with that man, but they're not going to do that. They're just going to continue, doing like this, like looking for shortcut. Life has a lot of shortcuts that are very dangerous. It's like it's like a store that have a lot of holes that the mouse are just going. But they don't know that this store have traps. So they're going to be like, if I have to walk across the building and go through the door, that's going to take a long time and boring and it's cold. So I'm just going to cut through this shortcut. There's a hole here. Come on, guys, let's go this way. But they don't know that they can just go and the traps are there. The owner of the store, they have so many traps there because they don't want the mouses there. That's how I see life with a lot of women nowadays, a lot of us. We keep looking for shortcut everywhere, not knowing that these shortcuts have a lot of traps, and these traps are deadly traps. Once you are in them, it's almost like you are in prison for 100 years sentence. You have to find your way out. And it's easy and it's not easy to find your way out. So the quicker you find your way out, the better. Because you are trapped and there's no any other name. You are trapped and period. It's not called I'm living my life. It's not called I'm enjoying. It's not called I'm happy, I'm doing happiness. It's not called life is too short. It's not called all of this insane, idiotic name. It's called loss and trap. I'm sorry. I know it. That's why I did not want to sink into it. That's why I have to run away from it. Now, it's not easy to run away from this thing because you're going to be boring, sometimes. Bored and, like you don't have attention or you don't have this so-called happiness, this so-called I'm living my life, things that comes with this so-called things. But I rather have that than be trapped in this so-called insane behavior that we're normalizing now. But anyway, humans are normalizing so many insane behavior. That's why I don't want no one to be traumatized. Because when people are traumatized, it's easy for them to fall into this so-called, bad things that people are normalizing now.
and are going to continue normalizing it. People are not going to love themselves and protect themselves enough to see that it's wrong and not to do it because they're traumatized. They can't be bothered. When someone is traumatized, they can't be bothered. They just can't be bothered. Do you know that? They just can't be bothered. They have enough. They can't be bothered. So why do you want that to happen to them? Take your crown. I am singing out. Thank you. Keeping your head high. Yeah, she should keep her head high. Is that who you're talking to? Oh yeah, that lady. She'll be fine. I am so she's fine. That's why she have the courage for even to type this, and you can see it. Sending you energies, positive, kind, loving energies we had. I'm going to close the topic with this. You have to surrender to what people say. Because what happened is after society traumatized you, now the traumatized that they did to you is going to make you do whatever you're doing, isn't it? Which is why I don't want us to continue traumatizing people, me and other people that fight for this. This is why we're fighting for it, because we know the consequence of traumatizing people. The consequence for them and for you. When you traumatize people in your community, you cannot have peace. The price you're going to pay for traumatizing them can be bigger than your so-called gain when you're traumatizing them. You don't know that? A traumatized community cannot even have a good president, cannot have good mother, cannot have good husband, good friend, nothing. It's going to be very rare. Because when the person is traumatized, it's going to be very hard for them to be kind, loving, and honest individual. Unless they already have that character before they're traumatized, and they have to forcing that character to continue performing. If not, they're going to learn how to be selfish and traumatize others because that's what you teach them. You're selfish, that's why you traumatize them. So if they learn that and they teach that to the community, their children and their children, and they keep going, how do you think you're going to magically have these good people in your community? Where are they going to come from? You're going to order them from China? I don't think they exist in China either, but good luck. So what you're going to do is you're going to stop this traumatize from happening. That's all you can do. And it's very easy. It costs you nothing. You just have to know the consequence and you stop. Good. So you, as a person that is already traumatized, what you have to do is to surrender to life and teach yourself to learn to do the right thing. Do not hold on to the wrong thing because people will say something. If you stop, people will say that, oh, so she was doing wrong the whole time. Finally, she agrees she was doing wrong. Or they'll be like, oh, she's trying to change. What happened is why a lot of people who are traumatized and doing the wrong thing cannot change is that the so-called people who are more traumatized than you and faking their trauma, which is why they're doing what they're doing to you, they're not going to allow you to heal. Because when you try to heal, they'll bully you. And when you're not healed, they'll also bully you. So you cannot win. So just leave them and focus on healing. Healing is going to take a long time. You cannot just jump and switch the way you think and the way you behave and just like throw it away. No. But you're going to unfold them, like one bit, one layer to another. You're going to like undo your behavior that you're changing. You're going to undo them slowly. Sometimes you will go back to your old behavior, but don't worry, don't beat yourself. Just keep believing yourself, keep loving yourself, keep knowing you can do this, keep knowing that we're just human, no one is perfect. But keep watching what behavior you're going back to. Certain behavior, definitely stay away from them. Or at least don't go back often until you get used to staying away from them. Certain behavior, you go back to it, just keep going, don't let it beat you. Don't give up, keep showing up every day. Keep coming back, keep showing up to whatever you have to show up to that you know is good. Do not abandon the good because you feel like you cannot do this or you have enough. No matter how humans annoy you or belittle you or doubt you or judge you or call you names, they really don't know why you are doing that. And doesn't matter who is calling you name or judging you, even if it's me.
The reality is us human, no one is perfect. That's why you're doing what you are doing, and that's why we are calling you the name we are calling you. Period. You shouldn't do it. We shouldn't call you it. No human is perfect. It's just the problem is us human, we fake it that we are perfect. So don't be fooled by the fake. Just keep focusing, keep checking yourself, Keep checking the things that you have to work on. Keep checking the things that you have to do to protect and love and appreciate yourself. Once you do that, you will be healed, and you're healed already. Right, guys? I'm going to close this topic now. Hello. They want me to talk Wolof. Right, I'm going to close this English part now, and I'm going to try to talk Wolof a little bit before I go, guys, okay? Thank you for watching. If you want me to be talking only English, you have to like my Ami Wolof English. I have another page that is called Ami Wolof English. I'll do a small video on it today and post it here. Su ngeen bëggut may wax Wolof fii dem leen ngeen like suma Ami Wolof English page bi. Ami Wolof English page bi su xamee junni subscriber dinaa bàyyi su ma fa mënee dem live danaa bàyyi di wax fii Wolof. Danaa nekk di wax suma tubaab. Danaa nekk di wax suma tubaab bi yëpp foofa fii su may wax Wolof rek ma ñëw fii dégg ngeen dinaa def vidéo bu ndaw suma paree ma fàttali leen loolu Ami Wolof English Ami Wolof ba pare nga bind English si ron si after Ami Wolof bi nga def English dinaa ko tag suma paree lii dinaa def vidéo bu ndaw ma tag Ami Wolof English bi ma wax leen ngeen follow ko. Alright guys, I'm gonna let you guys go. I shall do a small video soon about that Ami Wolof English channel, and I'm gonna tag myself on the video so you guys can just click the tag video, the tag link, and just follow that page, because that page, once I reach 1,000, I'll be doing all my English topics there. That's gonna be amazing here, guys, so you guys are not confused with the two languages. Nice to meet you, beautiful girl. Thank you. Alright guys, I should be going now soon. I'm gonna talk in my language soon a little bit. Right, damay wax Wolof tuuti and then ma ñëw dem seddoo leen vidéo bi like leen ko boog ma wax Wolof tuuti gannaaw yéen su ma waxul Wolof ngeen ne naa wax Wolof. Hello Madam Keita, maa ngi lay follow. I'm following you, Madam Keita. You're welcome, guys. I love talking about healing videos. Sometimes people laugh at me and say that I shouldn't be talking about healing videos. I'm not completely healed myself, and then I should heal my ass instead of trying to heal others. But I know us humans are like this. A lot of us are cruel from day one. I face cruelty from a young age from humans, so I know humans. I don't take their words, and make it a reality. I know that even if I'm not completely healed, I can still heal with other people. We can still heal together. All this thing I tell you, I'm not telling you to go and jump off a barrage, isn't it? All this thing I tell you here, you know that they're good, isn't it? So it's not like your so-called teacher have to be perfect. No human is perfect. So people that want to heal, they definitely are healing with me. But other people that just use my videos for entertainment and bully me because of my story, I still just deal with them, in my own way by ignoring them. Sometimes I talk to them when I have to, but it's complicated. But yeah, don't allow people to belittle you and put you down and make you feel like you're not worthy and you cannot do this and you should shut up and get to help. Don't mind them. Just keep checking yourself and do what you have to do. Keep correcting yourself. The whole world can let you down, but you don't let yourself down. Keep checking yourself. Keep protecting yourself. Keep doing the right thing. Hello, jërëjëf nakamu. Kii de dina mën a ñëw si live video bi. Nga bëgg ma indi la si live video bi. Yow juróom benn fukki followers rek nga xam, waaye mën naa laa xëcc ba xam naa danga ñëw. Su ma defee nii invite sent yow nee naa la request. Fa xam ñoo xam ne suñu xamul subscriber yu bari sax mën nga leen a xëcc ñu ñëw, waaye du ñëpp. Am na ñoo xam ne duñ doo ko dee mën a def. Alright, léegi damay wax Wolof tuuti ngeen seddoo vidéo bi ngeen dugg
yéen ñu bugg a dugg démb yéen a doon dugg fan yi yëpp da ngeen dee dugg ma naan leen waxuma xolof te nag bii mooy seen chance pour ngeen dugg bala maa dem dugg leen. Yes, Jangha, people can come even if they don't have 1,000 subscribers. There's a way you pull them, but you don't have it. I don't know why. Do you want to come live? I'll tell people to follow you next time when I have more followers, inshallah. So you'll be able to join my live videos if you want to. How are you, Nafi? Are you cooking the chapati today? So yeah, léegi nii koo xam ne danga bëgguma wax xolof mun ngaa dugg si vidéo bi fi mu ne ñu wax xolof tuuti bala maa dem. Next time. Alright, you're at work today. Okay. Inshallah. You want to cook it tomorrow? It's gonna be so nice. Just call me. I'll tell you if you think you forget anything or anything. I'll tell you how to make it. Bu ko ñulug bu rëy de ñulug bu ndaw ngay def. Dafa neex xale nañ ko bugg. Dafa neex. Suma këpp bi de ma ko jël xéegal ko ba sa asamaan sa. Ma ne Jimbori laa bugg a defal vidéo ci weekend bii. Jimbori ak nit ñi mel ni moom ñu ba nit ñi. Inshallah, yes. maa war a ñoo defar café de. Jimbori ak nit ñi mel ni moom laay defal si vidéo. Seddoo leen ma vidéo bi ma ñëw. Gaaw wala maa dem balaa suma gunee wàcc school. Maa ngi tey defari suma café gi te ñëw. xaw leen ma dikk lekk jëkk maa xiif soo ba tey lekkaguma. I'm gonna eat my egg, guys. I'm so hungry. I've not ate yet. I'm gonna break my fast. It's coming to 2 o'clock. Can't be bothered choking myself to continue fasting. gi nga Jimbori ak nit ñi mel ni moom golo gu lakk gu ne ñu defal ko vidéo fañ ko war a ba. Bismillah. Jangha, are you still watching me? Neni bakal lagi jam. These eggs that I cook for 1 hour, they still fine though. Unbelievable. I cooked them for 1 hour, finished all my gas. They're so hard to break. Jangha, you're here. I boiled them for 1 hour to waste all my gas because I forgot. Insane.
I try to buy the organic eggs from Sainsbury's. I don't know how organic they are, but boiled eggs are everything, especially when you're hungry. You know, the intermittent fasting is good because the fact that you're not gonna eat for so long, when you break your fast, whatever you have, it will be like heaven to me. Whatever you're eating is like heaven. I last ate yesterday like 5 something. Yeah. 5 something. Was it? Yeah, I think so. Mane Jimbori fay ne di jël nit ñi ku ne mu defal vidéo te Jimbori moom fa mel ni Adamo mu ndaw rek kon Adamo mu muy xas noonu Adamo taati nit ñi muy génnee waru koo génnee gi nga Adamo nit ñi dañ ko dóor bam dee bu bawut ni muy def waxoon naa leen ko gi nga Adamo su bawut ni muy def nit ñi su ko baxee sax nit ñi dinañ ko dóor gi nga Adamo nit ñi muy génnee seen taat yi dana si masata seeg magi kenn wala rakki kenn wala jëkkati kenn wala even jigéen ñooña kenn ndax man bu doon man la bu ma taseeg Adamo mu dee Adamo man rek bu doon man la man bu ma doon jigéen bu ma taseeg moom mu dee bu génnewoon sama taat Adamo nit dana ko mës a dóor Adamo nga xam ne mu ngi mel ni fel wu si butu boo ko jàpp man mën naa koo xoj yëkkati ko ba tànkam yi du laa suuf Adamo pareet te su bawut nit ñi the language is Wolof from Gambia and Senegal. It's Gambia and Senegal language. I'm eating and talking. Let me go and get my coffee. gis nga kii
Jimbori. ba xaal nit ñi ngay defal vidéo jigéen jooj divorce noonu tudd Ami noonu nga ne lu tax mu divorce nga defal ko vidéo yow lu ciy sa yoon ci jigéen jooj man de jaaxle naa luy sa yoon ci jigéen jooj Jimbori nga ñëw di ko rusloo di ko xas naan ko sa doom ji sa waxoon na ne ñaanal leen suma yaay mu toog ci sëyam bi xanaa doo toog ci sëy he yéen góor ñu bon ñu bari seen mbon ngee tax ngeen bugg jigéen ñi ñëpp toog ci sëy yi by force loolu te du tax jigéen ñi toog ci sëy yi jigéen ñi li toog ci sëy yi rek mooy yéen ngeen nekk nit ku baax how you don't know this yéen ngeen di nekk nit ñu baax jigéen ñi léegi dañ xeexu kenn du toog ci sëy bu bon Jesus is good, that's good, bless him. Jimbori ba xal nit ñi ngay lonk seen vidéo yi seen nataal yi di wax di baf bafi wax ba bu set suma woy waa ngoog suma woy waa ngoog janga Wako sama ya rongira tere Jangan Jangan ayo cirang tu sereng kan ya Hamlan I was speaking English the whole time. Go on like my Go on like my Ami English page. Ami Wolof English. Go on like Ami Wolof English. I already did English video for almost 2 hours. It's done. Oh my God. The best song in the world. It's right now I come online. So, you're not my husband. You're not gonna tell me what to do. Are you married to me or what? You're not even donating to me and you're controlling me. I will be your best friend if I speak with you. This person is a man. Oh my God.
Not so in my tummy here. I should wear something inside. My buttons. I was supposed to wear something inside. Oh my god. I was supposed to wear a leggings inside, guys. I forgot. Rangida sere. Rangida sere. Rangida sere. Beautiful song. Rangida sere. This person is just, oh my god. I'll be your friend if I speak with you. Hopeless bio with the lips and the love heart. I don't know who is gonna be talking to the person like that, but anyway. maa ngi mel ni upstate nag. wuyu yàgg yi leen neex waaye. abonné si man please. Who are you? Alaaji xawma loo bugg de ba ok abonné naa la. loo bugg yal na jàmm. Salaam. Jàmm ngeen suma café génne ni waaye ba xam ci yasi de. ci yasi di fa si neexoon already moo tax fa neexoon si kaas bi already ma jël ko def ci café waaye du ne ma ko defaraat ci yasi de. léegi tey ma ñëw dem de guys duma fi yàgg. yéen ñi doon dugg te boo maa ngi wax angale léegi may wax wala ba pare dugg leen ok. Cafe Touba is everything. This is fresh coffee from Africa, guys. Fresh coffee from Africa. Beautiful. Hello.
waa gisoo yow mën ngaa dugg ci vidéo bi ki bind nii ki mujjee bind nii ami xaw ma lan ma adoré xaw ma yow mën ngaa dugg su ma la yónnee request da nga dugg xam nga loolu noonu fa xam ñoo xam ne dañ dee xam loolu boo leen yónnee request ñu dugg xam ñoo xam ne xamuñ ko yónnee naa la ko xam na di nga dugg xam gisoo kii sax xam na ko Aïssa yónnee naa la request yow tam xam nga ko xaw ma ndax bu ngeen a dugg ndax mënu leen a dugg léegi I don't know but damay test rek xam na ñoo xam ne dañ dee xam benn sign boo xam ne soo leen yónnee request dinañ mën a dugg waaw waaye du ñëpp ko dee xam de su boobaa yow boo xamul junni sax danga mën a dugg ci live bi waaye xam na ñenn ñoo xam ne duñ ko dee xam allo bonjour Adi wàcc nga Adi baxal naa nen mu ngi noonu soo bëggee nga jël ko dégg nga gisoo kii xamu ko waaye kii fanweer rek la xam de waaye xamu ko ñii laay waxam Adi baxal naa nen mu ngi foofu soo bëggee nga jël ko waaye dew ma supermarket man kenn du mun a dem su kanamee ñu ànd ñu may dugg dafa bëri du ma ko mën a gàddu waaw moo tax ma bëgg a xaar ba Fatou ñëw su kanamee ñu ñëpp ñu ànd nag alright guys sorry gune yi laay waxal wala allo na ngeen def bonjour jërëngeen jëf yéen suma followers yi yëpp amuleen morom yal na leen yàlla defal jàmm may leen fan wu gudd ak wér gu yaram yàlla musal leen ci seytaane all of my followers I pray you guys God shall give you guys peace happiness security wealth health and everything else that you need in life that is good for you shall come to you inshallah. Hello Aminaka Sof ji moo ngi ne Sof ji lii loolu ñun artiste yi daga njaay daga cosaan la nañ kontaan daga njaay nañ kontaan daga njaay daga cosaan la woy wi tam nu ma neexee kontaan daga njaay daga cosaan la yéen de jéemoon naa leen a dugal waaye dugg leen de maa ngi lay dugalaat maa ngi leen di yónnee xaar request waaye dugg leen de maa bëgg a xam ndax dinaa leen mën a yónnee request su ngeen xamutee junni subscriber la gisoo kii maa ngi leen di jéem a xëcc xaw ma na di ngeen dugg xam kuy Mata Dramé moom xam ngeen ko yaay bàyyi ramakanjo cosaan la Afrika rek ndaga cosaan la 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 suma téléphone du caaju de léegi tey mu fay léegi tey ma dem thank you love you too ndaga cosaan la I'm following you da buba da duda can't say it sorry hello alaikum salam oh hello brother I greet you Red Top thank you so much yesterday for giving me the chance the opportunity
to express myself. And you just sit there and listen. You are a savior. God will bless you. Allah will bless you. The universe will bless you. Your heart will bless you. People's soul will bless you. I talked for me and many other young girls yesterday, including my grandma, my mother, my sisters, and everybody else that is going through this. And you allow me respectfully, not distracting me, feel my pain, even crying in the video. I really salute you. You don't know me. You could have bullshit me like many people have been doing to me all these years, but you listening. You and other people that have been listening to my story and appreciating it and just taking it and just, feel the pain and just ready for us to do something about this. God will bless all of you, me or not. This is beyond me. It's for the young people that is repeating my pain. And it shows that you guys are human and you care. And I salute all of you. And I pray for all of you. Yes, bless you all. Hello. I was doing healing video topic in English, but I'm done with that. So I'm just going to have little fun in my language, playing my country music before I go. I've been talking English now. I've been abandoning my country people. I'm from Gambia and Senegal because my dad is Senegalese and I have more Senegalese followers than Gambians. They cannot speak English at all, a lot of them. So they love it when I'm doing Wolof videos because my Wolofs are different. I have very strong Wolof. I speak like the original local village Wolof, And a lot of them love it because even though families like speak like that, like their parents, but they try to change it to the fancy Wolof. So, but me, I love it. I love original stuff. So, people love that about me, that I speak the local Wolof. So when they don't hear me speaking it, they're like, Amy, why are you not talking Wolof? Bu daw xare de xare kenn du ko daw ak xarem nag daw xare daw xare daw xare yo ragalulay daw xare yaay daw xare may naa leen woy wi su ma polo wasi du ngeen daw xare de kuy daw xare du ma seetaan mukk daw xare yaay daw xare daw xare. Hi, I'm good, thank you. Just having fun this afternoon. Kabetuba, having fun. Thank you, guys. I'm good, thank you. I'm good, thank you. Thank you, Amin. These are my country songs that are very old, like from when I was so young. A lot of people love it, but some people hate it and they're like, what? Why are you always playing this old music? I'm like, oh, what? I love old stuff. Oh my god, somebody trying to come to the live video, but I'm just trying to have fun. This random guest wanting to come. I'm from Gambia, but I am a village woman.
Like my parents are from the village, and I talk like a village Gambian Wolof and behave like a village woman. But I'm Gambian and I'm Senegalese because my dad is from Senegal. So I'm the most local village woman on TikTok or on all of the internet. I'm the most local village woman that is from Gambia and Senegal. The rest, they just trying to play cool, trying to play nice and fashionable and like, be on trend. Me, I'm just original and talk very strong Wolof and behave very original. I eat very local food here as well and just play local music that is very old and everything. But sometimes I do trendy stuff or whatever you call it, but oh my god, these songs are so good. Syekhul Islam yow de ñoo nga waaye man mënumaa gis ma bopp su ngeen may gis rek jàmm la yéen a ngi may gis waaw ok man gisuma sama bopp but it's fine naa nga def yaa ngi ci jàmm jàmm rek la moo tax boo ndekkee ngay gën di jongama man it's just because suma xiifee dama dee I don't know ñemewuma xiif Jóob laa sant non boo ndekkee pare da ngay gën di jongama lu tax loolu I don't know ñemewuma xiif moo tax Jóob laa sant kon di koy njoobe ji mooy ñëw boo xiifee waaw suma xiifee moom dama dee gën a bàyyandi ko moom loolu dëgg la mais noonu la xiif moom kenn du ko tuddee doom mbaa yow defoo dara def ma dara maa ngi nii rek tëdd nelaw foo nekk nii man maa ngi Sénégal oh that's waaw nice yaa foo nekk maa ngi nii Angleterre laa ne Scotland ba pomme de terre bi teeragul pomme de terre fii pomme de terre seeru fi de waaye seen pomme de terre is not ma ne Angleterre ba pomme de terre bi teeru terre ma ne Angleterre ba pomme de terre bi teeru fi all right no teeragu naka mo dama ne toode maa ngi Espagne all right yaa ngi Espagne man de ba tey mënumaa gis sama bopp xaaral ma dugal kii ba xam ne danaa gis sama bopp dugal naa kii rek maa ngi gisaat sama bopp léegi awesome allo na ngeen def naka mo ci loolu nekk mën a diyaare jàmm rek maa ngi si jàmm rek xaaral kii soose la may laaj xaaral ma xuyu ko tuuti allo kayra dorong abe ñaadi mbiya olof soose yëpp la wax ak man tam dégg naa soose di léegi na c'est ñaadi la Mohamed ça va bu ne góor yi le Mohamed dime naka ¿qué tal cómo está todo bien no todo bien et tout va bien cómo se la cosa bien no bu ne góor yi le kii kan la kii nu ma xamee ni man Mohamed foo ma xamee ce nombre c'est esa para ti sallallahu alayhi wa nombre sallam nombre ko tudd de maa gën a sí ngi ce si nombre et si c'est nañu wax ndax ami bokkaale la nañu wax ami ndax olof ndax ami bokkaale ndax ami déggu ci espagnol bi dara quel déggu espagnol ami ok ami boo waxee dégg ami déggu su espagnol moo tax ami ça va ça va bien ça va naka mu ñaa si jàmm yes yow julli na ba pare ma ne yow julli na ba pare julli naa ba pare waaw yow julli naa si suba kay waaye julleegu ma tisbaar de yow julli nga tisbaar ba pare man julli na passé na yàgg na sax yow julli bu baax nga kon macha allah tisbaar ba macha allah soo duggee xaajal alhamdulillah nga duggaale nga xëccaale ma dugg waaw naka Angleterre oto Sénégal oto Gambia oto xam nga Espagne Angleterre Angleterre ok ami Angleterre man Espagne waaw ban dëkk Espagne yow maa ngi nekk Valencia
man maa ngi nekk Palma Mallorca léegi man tugg na maa ngi nekk Amérique léegi man tàngaay bi man damaa dem fale Palma Mallorca Palma. Palma Mallorca waaw. Si. Alima Foofu neex even na de yaa ngi Palma. noo sax ana xaalis yu Alima Angleterre xaalis yu Angleterre man tudduma Alima de. ami Aminata waaw. Aminata yëpp benn la. Benn la kay. ma ko ne Alima nga wax. Alima turu bi primero Alima Aminata yëpp benn la. no loolu la I bind don't think so. AB c'est Alimata Sadia. waaw. Aminata. bi. Aminata is not Alima, but I don't know. Maybe it's the same. Gambian de def Alimatu Alima. That's not Aminata. yo ami sawa naka mo ñaan si jàmm. Bi Ami. Jàmm rek. Ami. ana xaalis bi. ah. Naka Angleterre mi ngi neex. Jàmm rek. jàmm rek. jàmm rek. ana saako ndugg bi ba jeexagul ak janax bi. waaw. jana jëre vidéo ba bañ ko report ba TikTok génne ko nit ñi leen waane naan ma lu tax nga rey ko lu ci seen yoon ñoom du ñuy lekk ganaar ak xar. moo gën a lifin jana moo gën a rëy jana. xoolal waaji bi xoolal lekk bi dafa saf xoolal lii Mohamed lekk yow xoolal lii yow Coca-Cola naan yow Coca-Cola musuma naan Coca-Cola xoolal Mohamed bi. lii du Coca-Cola lii café Touba la dafa Ami café lay naan Coca-Cola baaxul si yaram. man musuma naan sax waroo ko ñeexee kenn. Ami café lay naan café Touba. waaw lay dem. man musuma naan Coca-Cola musuma tugg cigarette musuma defa cere ak sauce man musuma def loolu sax barki yàlla. yow daa nga xaw a sibbutu kon. daa sibbutu. café Coca-Cola moos golo yi sax naan nañ ko. golo dafa nga gisee golo day naan Coca-Cola. waaw tubaab yi ba yam ay golo di ko lakkal ganaar ak di ko jox ice cream ak Coca-Cola seet ko YouTube. lii fa nga rusa. solal golo ga mbubu bokk golo ga kostinu sabadooru ba makiyewu. yow foo dem nii da nga rusa sa kii. mu nga YouTube. foo nga dem nii. foo dem. fu may dem xanaa ci téléphone bi laay dugg si. olo da nga defa rusa bi kii rek. waaw may dugg si téléphone bi laay waaj a dugg ñoom mbéj la. waaw. di réeg ci. mu ne ma diyaar njee ba kare kono. tukk yoo xamoo loo wax nga si butu moo tax nga tëdd foofu di korkori wa. nante. allo. ndemante nugu fay mu koy jee. Alima. fay dem gën je. nko funti jang iman fen sore be min fola ibe laari je like momi yalon ko malaria ra bala abe jari ka hadi paracetamol tabulu. no yalante nde bi jumo mu ta do gula fela la range fam munya ye fan sabati la ranka fonde kamol toñi kamol hadani kamol xawma naka jaxaseni ala nafiki.com astaghfirullah ika fa ñe mu ne la ko fofo salitale ande ke ñingal way do mi sima ñana woni ni kantela katu fonte ngi ñini kale foy salitale kabiri dunta ngi ñini kale foy salitale ba non nde bibi jumo wala ni dala pre ye duwa ka fuñe ñol foy ani ñinga te kayte duwala momi yalon ko malaria le bala ko mi ite nga duwa we ba duwa amari ami fe to mo amiti sa ami ñoy be duwa ka fuñe ami to wol kon dia ya fa asa duwa ka fuñe punya fe satal ba ko man dia nya foy te fe satal get out atol just ñaale mata ñaaka jëlete fo kongol bala fa jëlote e ka fa ñi da munto e ka ñi makiye kedu ñaadi ite you are one of those girl mi yalon ko very controlling and sick ni ek muso soto nga bala fa ndela muso ani mon koronto okay mbe kila abele di ya bana muso fele ya jige ana be tamila be dunde dami ana be tamila dami ba sim fitalan mu ga ra sim fitaka ka sim fita e ba control like all the time
no dum ko no muso control So ba si ikante mu da control kafita nyaadi le ka fo nye ikata no muto no nyim mek yasin. no Sali yes isali tale ba nyim mak yaso dum pour munnen. no Ika nyim o ponten ti mi yarante le keba yate iteti. Ika fo nyeteng like that. Woto itela muso ebe munekela. de la muso Mm. no muso nyo nyere ne fam ko ba fala hani dunya fo ani president fo mo sa bene silo ko e Hani wala nyaadi ani president iya je silo wango fo ba to yaro no muso nyon ti jang bo mol koto. Everyone should say that. Every muso should say that. Every chaos should say that. That's how love should be. But anyway, ma ma ite la nyi jiko ma ye min ke nyeteng ila da jiko ye min yitan di nyeteng. It's not ya isa aman da jiko bete ma represent fo bejiga ko mi bejiga alon ko edi fa muso ba edi fa but mana fo anyway. edi Huh? mo ba edi ko ifan konton e konton to folo Huh? e konton Nya konto mu joblete. latina he job Thank you guys. Thank you. panje panga be jibe kanten ma fo mamulan ba abe jibe kanten amma hani ka Mamu dunna juma. do be je mi kala je abe abi jele abe sando jele aman dunna abi jele abe jibe kan Who? abe sando jele fe maje mi kala ko du akonde te No maje. abi jele mam Maje. wa maje Nko funti ite ma soto be min foka. Kira na genn man kay no sonna rek. na moleti nga ba be nyin galga na moleti mom ye ikala te akon kana Get out faye of my video. You just troubling me. okay probante ko o da malo mananta o bye 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 ura kumbolante bulu ma me busa mon ko do fe nye nyin kale bi jumoti nye Get nyin kala o out. kwere You don't have anything to say. You just troubling me. no problem Mm. okay thank Wa you xaaral ma dugal keneen ki ok kayra jàmm kayra tiña xawma ki do du na no adu ma na ñi ti ko ado abe na tiña tale say Ami, tiñan kayra la inshallah Ami, abarak thank you Ami, aha Ami. naam maa ngi lay bind ñu ay yoon ay message tontu ma xoolal ñun dañoo gaare suñu oto di la seetaan nii waxal olof laa la wax. mooy yow yéen a may sant lu may wax ngeen may bindal ngeen may bësal fii di ma may ay rose ngeen may bësal ay fleur ñoo di lay ma may may lépp xaalis ñoo lay may lépp xoolal xuloo laa fi ñëwee tey xuloo laa fi ñëwee tey man defoon naan sax jëkkër dara bii dalaa kan may naqari fay moo tax nga koloo lu ruus damaa defoon dara daa naqari moo tax nga koloo lu ruus lii what maa ngi lay bind naan la waxal olof ma ànd ak suma mbub mi rek mbub mi fa am rose fii waaw waxal del wax may olof maa dégg jël nga baa ngay wax ma anglais àndal sax ñu ci jàng démb mu bindoon naa la anglais laa bëgg a wax nga naan ma léegi dinaa ko def ci YouTube bi defe ko ci YouTube bi moo démb ak tey ma tëb ci peelu di ko def yow yaay kan yaa ma juróom yaa ma jënd fay ma waaw léegi jël ma prix ma fay la nga jàngal ma anglais ba may wax anglais waa aca fay ma foo ne yaa ngi bitim réew tedu maa ngi Italie mu ngoog fay ma PayPal yónnee ma wala cash app fay ma soo ma fayee ma jàngal la ñu ma jàngal la WhatsApp man mbala kay déggul Facebook ma man mbala Zoom ñaata laay fay par weer ñaata laay fay par weer weer bu ne nga fay fanweeri euro 30 euros waaw seeru di bis bu set leçon la ñuy def déedéet ñetti yoon ci semaine bi man sama xel naan naqari de bu ma ko fàttee nag li ñu jàngoon boobaa yaa ko yëg loolu na ma ci man nga kuwéeli buy naan ko kuwéeli nebe daay naan ko 30 euros ñaata la ci xaalis du Gambie waxuma la Sénégal de yéen yëru leen CFA xaw ma ñaata la suma yoon néew ci xam nga bu dee CFA bi moom kawe na mais bu dee Gambie xam nga day gën a kawe xaw ma ñaata la newuñ foofu te suma yoon néew ca ñaata la waaw lu leer laa tegal yi man boo fekkee mën ngaa jël sa risque jàngal ma sama xel nag daa naqari dama lay teel a wax na nga élève bu naqaram xel laa yow jàngal la lu ma si risque yow ngaa sibutu ba xay dal la ndeke kan man ñaar xamal naa la ko de xale bu ndaw laa de what the hell xale bu ndaw dana ne feewu Italie sol jacket ci oto xaw ma oto boo ne noonu lum do waaw daa seetoon damaa génnoon mais ci seet laa sol nii seet na mais ci seet laa sol lu leer laa lay wax gune gu mën a xuus géej ba ñëw Italie ne feewu kay bay wut ko jàngal dootut gune gaawal fay te def sa bopp nit maa ngi nii gisoo ma maa ngi nii laa damaa taxaw nii
waaw am naa ko fayal te def sa bopp nit ma jàngal la maa ngi nii sama oto laa nekk nii. waaw yaa ngi noonu di liggéey fayal waa anglais daal laa bëgg a jàng bu fekkee mën ngaa jël say risque jàngal ma amu problème. xanaa moo jigéen ngay wutaale moo tax ngay wane ne nga rafet kan man. yes yow man li góor di ñam lépp ñam naa ko. waxuma mbiri ñam de ma ne ndax jigéen ngay wut nga xamul jabaram lan ngay wutaale jabaram waaw dama la déet man dama laa bëgg a xamal sama bopp laa xam nañ jësit sax ñam nga ko jësit yeeg bari yépp ñam nga leen xam naa ko yooyu moom bu ma ko ñamoon du ma nekk fi wax ak yow ñoom lekk nañ ma bu yàgg yow mosoo waa lekk bar de lekk naa ko wana doyeeku ne bar fañ koy lekk di bar kay lekk naa ko moom mbët ak lépp lekk naa ko yow kay ku léegi xam ne Afrique 100%. xaw mbëtt de ma first time ma ko doon lekk ma ragaloon lekk naa ko waaye li ma ko lekk bëriwul fa raglu de buñ ko toggee it fay raglu mbëtt mooy sa ndax bu mag rek sa ndax bu mag kaña nag kaña de lekk naa ko ay yoon moom kaña yow kay déggoo li nga fi wax lépp ñun dañ ko daan foowee man fa am ab vidéo bu ma postoon fii bu yàgg boo xam ne janax ji ma ko doon xoj di ko bës ak saako mbuus ak pompiteer gi ba janax ji dee noonu déggoo li ma la wax man déggoo la wax suñu koñ bu ñuy fóot laa bala ñoo pare la ñuy ñaan fóotin bu yàgg bala ñu koo sotti ci pax mi la ñuy àppoolu kenn ku nekk loo war a jël waaw nga jël ko di ko sotti ci paxi kañe yi ñuy génn nga di leen rey loolu xam naa ko def naa ko ba sonn sotti muy ñëw yow man ami bala nga taal foo nga ko soo taalee pax mi sëxër see leen di fatt ñu génn ma ne taxawal ma waxal la fa xam janax jox ma ko gisoon suma wanag bi ma bës ko ma jàpp ko bës ko mbuus ak computer ga ba janax ja dee ma ne dina ko film ma tiktok ko te nit ñi ree xam nit ñu naa fekk ñoo xam ne naan ma bu ko rey ak bakoo waxuma sax tubaab yu si buti yi jaay baax te bañ nit ku ñu la bugg a dee te naan bu nit ñi rey janax mais ni naa fekk bu baax waxuma ko sangi tubaab yooyu de xam naa seen jikko waaye nit ku ñu ñi nga xam ne ñoo ne ca vidéo ba surtout Gambien yeeg sénégalais bu ko rey oh my god bàyyi ko ami oh my god baalal ko ba pare ñu boole suma vidéo ba TikTok di dindi vidéo ba te TikTok block ko te ñoom ci seen bopp fañ daan lekk kaña ku dem bañ duxee gune ganaar yi ñuy lekk xar yeeg nag yi nag ñii ñoo naa fekk te waane bu fekkee tubaab yi wane duñ lekk ndawal sax ma ne ndax tubaab bi vegan yi sax nga ne ndax waaye nit ku ñu dëgg di xàppati ay nag ak xàppati xar yi ba pare ne janax yu bëgg dem xam ma jënd ndaw lu pare lan laa jënd bëgg dem ba jënd ndaw lu pare lan laa jënd lu ma namm laa jënd loo jëndoon lu li ñaan bu ngeen tamee bu ñu reyee xar mi li booy xam gone daan ñaan bësal leen ma vidéo bi gars yi laygal leen ma ko li gone yi ñaan bu ngeen xewee wala leen léeg-léeg liñu daan li gone yi ñaan mooy lan butit yeeg yooyu loolu daa ruqe man de fàttali man de xaw ma ko nag néew ma caaxaan xaw ma ko lifin gi la góor yaa gi dambale xaar góor yaa dambale xaar waaw subhanallah waaw yi nga ne fa gaaw xuuri xari subhanallah dafa gaaw a ñor tan ak kenn ñaar xam nga daa amul yàq moo tax rek góor yaa gi xam naa ko waaye loolu fa gaaw a soo ko lakkee tuuti rek mu ñor fa gaaw a ñor na boo ko toggee rek mu fay gaaw a ñor de boo ko toggee lu bëri mu lifin non Jaara Njaay wax na ko Jaara Njaay moo wax na ko de Jaara Njaay wax na ko de mu ne la Jaara Njaay nee na xuur subhanallah nit ñi de fay yàkkamte wax yu bon si butu rek man xaw ma lii lum do lu ñu dal nii yow nag sa ami ci ñi ci baax bari wut de ay nit ñoo xam ne foo wicc rek ñu de ne ci wax yu bon rek di las-lasi ni bandi sulaar yuñ jaale rek lii yow say détail moo mel ne doy na ku ñu yërëmut bañu say détail moo mel ne say détail léeg-léeg moo nekk lool léeg-léeg da ngay ñëw nekk tranquille léeg-léeg nga jaar fee léeg-léeg nga jaar fee loo miin man du may nekk fii di wax waxi ñaaw de man li nga wax noonu sama suma koo tudd ci suma vidéo yi xat yi yëpp ba ma commencé yàlla may li nga wax nii tudd ma suma koo yàlla na la yàlla may fe yàlla na la yàlla may jëkkër ju la aaya TikTok bi rek jëkkër ju ma aaya TikTok waaw kon tey jëkkër jooju dana mooy nekk number 1 champion yi góor si àddina si it's not like su ma amee xanaa mënu ñëw mel taxaw na waxal la rek su ma xamee jëkkër su ma waree xaaye vidéo yi su ma xam na yenn vidéo yi ñàkk fayda wala yenn vidéo comédie yi mun na ma koo xaaye waaye vidéo yi xam fayda yi may def di dimbali sama communauté bi
góor gu ma koy xaaye ba ko moom foog naa góor gu ko juddoogut parce que man maa bëgg a dem waaye gën a jàng ni may dimbalee suma community bi maa bëgg a bind book lii moo nekk suma xaduna ma dimbale suma community bi ñu gëm seen man maa la dul ñaanal xoolal góor gu tol na yow laa lay ñaanal góor gu tol na yow moom laa lay ñaanal waaye du ma ñaan comme ku xiban ku mel ne man góor gu tol na yow neel góor gu ma xëpp kay sut ma déedéet it's not like góor gu ma xëpp si yaram sax man mi maa ngi wàññi yaram bot mashallah suma yaram waa ngi wàññeeku bu ma gémmiñ xanaa gisoo ma xanaa man nu ma toll maa la wax ne hélicoptère la maa la wax ne plane la yow soo melee ni fel wu sibbutu góor gu mel ni fel dama takki jigéen ni fel ya mel ni yow te jéggal ma what the hell what kind of ñaan is that naa fekk te sibbutu loolu moo baax de loolu moo baax de taxawal waxal la góor ak kondorom wuy ma soxla huma góor ak kondorom wuy ma man noonu laa ko bëggee fi ñu bu ñu door dàq fi ne doo ma jot bu ñu door dàq ci bàyyi laa yéeg ci kaw lal bi jàll doo mën a yéeg yow boo yéeg da ngay ngoolee ko di kii yow doo mën dem fenn ni ay golo yu sibbutu boo ko bëggee nga takki jël ca golo ya kenn muy sa jabar yow daa nga xaw a sibbutu ndeke ka saara xay man wér naa bu yàgg wala sa camion bi ta dem xaw ma ay géej nga xeeb xaw ma ay pom ak banaana doo ko lekk am te ni ñaar xanaa kondorong nga wuy ma li ma yor ndox laa yor ndox ngay jaay loolu de baax na doo ma ci indil ndox mi de ma ko bëgg a jënd waaye fay diis boo ko xenoo fay diis moo tax duma koy mën a doo ma indil ay ndoxam kaay wàcceel ma ndox ci suma néeg bi xanaa ndox mi rek ngay dëkkee dooy lekk moo tax nga raga mel ni kondorong yow nga naa ma jëkkër ju mel ni yow laa lay ñaanal man kay góori kondorong bugguma ko ma koy daw yow sa lam mi ngay las-lasee nii ab caga buñ jaale maa ngi dem dégg nga maa ngi dem maa lay siibu maa lay cornebie siibu tukkul te soo buggee jàng xàngale bind ma ta fay xool ko mu soññooral ni léggut si butu xendul jàmm ka saara xay lii lumu ku mu sa gis community bu mel nii illaha illallahu xam nga lan la nit ñi fi mu ne fuñ toll rek di ndax la seen làmmi wi ni ay bar yuñ jaale why people always sticking their tongue like some sick snake? I don't get it. Trying to lick the whole world. No one wants you to lick them. Ew. I'm done with these people. Somebody's coming again. I hope this person is not insane. It's not insane. Hello. Hello, Ami. Jam nga. What in the world happening? Hello. xaaral ma jël keneen ki gën a kilifa can xama fa sibbutu xama xayam Bintu waa xaaral ma yow jël la xaaral ma jël beneen bro bi nga xam ne mu ngi dugg ko yow hello Bintu join me please I want to ask you something join me please waa xaaral ma yow fara salibin bi dikk na di hello Ami yow mi njëkk a dugg Modou waa yow de suma tuddu baay nga xamee yow xanaa nga xamee bitig di jaay ab bitig nga xamee di jaay non sama place xarit laa nekk foo ne noonu fu mu doon jërë ngeen jëf si like yi seetoon leen ma vidéo bi te like ko foo ne noonu Modou foo ne noonu suma tuddu baay nga xamee de moo la may saaf yow foo ne noonu sama solution loolu de waaw fay xaw a cankay gisuma la moo tax gisuma la xaaral ma génn dugaat ba xam all right waaw man maa ngi lay gis nag waaye mun ngaa génn hello back Touré hello
ibe nyadi Mbe jandorang sumole. ibe jang kortane Tanante. yo beta tabak ide bangu jumat Scotland, Angleterre. nana hijola makka Idewe makale. ha Ah, mashallah. Nice. Aduan nga naje one day. inshallah Fo imu sara kuleleti. ide mola do foi musulwal Ha. ide mola foi musulwal Ha musul waleti. bari manke mote Ma pour suwal manke moti. Ma po sara kulol manke moti di. Nka yini kala doran nak do ma ala ke ma musara kuleleti. anin fali ngi Sometimes told mo ni mo question killing yini ka mole dron. Instead of mole ya jabi mole be tarala ka jump all over the place. I don't understand. no ni manki jom ni mo fe ak mo won mol ka fa ko ite mol da foi mu fulol wala foi mol fa Yes, okay. No, I know. I'm just joking to be honest, but you know what I mean. I don't know why I think maybe it was Sarakulol because Sarakulol can maka a lot. You're a Sarakulol business kodo. Mashallah. akaranya di kortane Hey, don't but it afola imu Sarakuloti or not. Nothing wrong with it kita Sarakuloti. Anyway, don't worry. Just leave it. ila dia modo ko ni la modo ni modo la diamo ka kandi bak mo ne kada Because ngamin baluna community kabirinte mudindi ngoleti wole ka ke sometimes kala fina community wo bula ika ku jawol min ke mol kala fi pour wol ya bula ba ke wole ya tinanka like sometimes munu mi ajenat pour mol dindi ngol ni musol ya kayro soto community nying ani even kewol fang because ni dindi ngol ni musol ya kayro soto kewol fana be kayro soto la ede musil la wala pour wasifa imusil la wala pour wasifa e ko pour dindol len ke bale kayro so donc imusil la wala ni musol bari hani kewol fana because ni dindi ngol ni musol ya kayro soto kewol be kayro soto la ngo ko bakendo ba sa ede musil la sifa la wala pour ka bula wono nkanyi minke all this years bari mbake nkata fada fana inshallah abetala kama naka modern this inshallah Gambia fana kadi ningol ma koy pour wol ye karang you know and stuff like this okay so eleni live video le keke nyadi lafta e post la fege delete aka save le some of them ka post le like on my YouTube I have some recent English one ngaminu post me yalon ko they very serious videos I explain ngamin balu growing up abe je but I explain in English and the other one it was a debate about underage marriage in Islam and more benum video kono kadiam ngawo fanam post le 2 days ago well dem ga muke follow back but for ila study ngoro moy ka foi ka mani ka kan karan lama foi wadi jumala malo wo ga interest wala lu demande ameda amara alright nka karandi moli ha ba kela kota ke inshallah bal ila video den dama la nga finde wora ila ni video iman la fi funti la je hani too late ibe lori jang ibe ikamune nukun mantar nukun den josi ala ko mo be ma la fi nga téléphone pour que na caméra fa bari ma fo ngodi mba fa na ite mune ati nay dum ta dum kadu ñaari ngo defa ma la dum ñaari nga jël ko yeen defa ma kala ma ko fo ma la akara no ñaari amoy dorong ite mustara kullole timi yalon ko ngalo ne ite ente kanule wala at nay dunta okay ko le ma mo man dunda be kanule fo no mamira kalon ne kewol minu ka dum mini ente kanu kalon ne bar nda or sa ngedi wo kewla o Sénégalais ni membe diam ga Italie ngo Italie di no ye ni membe diam ga sa mbar ngedi wala no man la fi di ngol la di fo golo ngo fo mo contrôle
ite musu jelle belante I know you ite you have more than one muso sa ika musu saba njangole nyini ma ko nya musu dafa musu ñi na ite musu saba njangole nyini kande nde man ni for the first time pour nga TikTok video fonge ngom bi jaxale ni fonge no ñadi he ite kay dun tale yentele kanu doro alman sudra la dala man tankalaw kala yente kanu nde ma fon ngi hey kala nduli je mbon de ba mbon itele nyimpo okay if no problem next time event ni try ta event sabe kan ka fanya hello hi ami event tele tar la ja kadro tele itali di no di no ñen ah ngoy tele itali di no ila itali di no itali di ngol wal ka du nek ante jelendiro because kam mo jelendi yalla nen tembi comedian leti fana wala yatina andi par ñu do me bor di am ka sa ñu do ini me bor di am ka sa ha itol ka diamu le doron comedy kante diamu le doron it's not wa kano ñu munta la yonga broda leti wala tena you know not cousins or something ika diamu like that doron anyway ma ngebula woto comedy ka boli le mol nyaala doron like nga fo nyami defal mu dara keba ni sabe yalla alkanyi nek ngon defal mu dara keba defal mu dara kebal imun na kebalet that's nice yes fo ede sa jol so ide be sabatri munto ibe sabatri gambela po nyaari ko munto ebe sa jol jumante sanji tan nani ninkling ani do tala wala no nga wala sa go do tala wala nga kay ndele ke way day te tiwota isilatal ande ndar jaade den okay anyway matu ngi bula woto because yem bondi ikana bondi la video ko mala dunda ñoo jaade fam nta post la eta post la ha wow merci obedala ba post la le ini wala fi nga post njo contact yeen ngi jo ñaari la ni wonte ba post la YouTube boy bana mu hakal say contact yeen te joko do la ni wonte ba post la YouTube ngo foy fana mu hakal de ba malo ka don de ma adum ba fola ko nakke male mu nyinti ba fola in the video ni mu nakke male ndama ko ge ko foy fana mu hakal de say ha mu hakale tin ke hakle yo ndel mu jada ko nat yamay ni mu hakal de mu jada ko ikela bulo ke nyaadi ten do ni mu nem wala bye bye yem bondi ha my phone wala is not bye in charge okay then brother bye baraka kanam please don't post me in YouTube please mala ñu fanke no ya strongly yen joko dollar 20 pounds me I don't do bad my sister I just was passing and I saw myself you accept my request I don't know how it come so don't post anything so that's why I don't want nobody see me here okay but I don't do bad also nak contact yen jo 20 pounds ni wonte ba post la le you have from now until Monday yen contact yen jo 20 pounds tiñan kayra la bang bye baraka stay safe mu ne bu ma ko post YouTube mu ne bu ma post vidéo bi YouTube moom bugut a génn ci àddina si bugut vidéo bi daal nit ñi di ko gis xaw ma ndax moom Yaya Jammeh la am lan ba tax muy nëbbu waaye ma ne ko na ma fay 20 pounds su ma bindu mu fay ma 20 pounds mooy nit ñi bugg a dugg si vidéo bi noonu waa ana nga Bintu waa ñëwal Bintu yónnee sa request bi xam na yaa ngi foofu ba tey man de tubaab yi xama tubaab xaw ma pa nit ñi bañ bëgguma jël leen te man nekkuma xolof laa nekk di wax fi mu ne nii su ma leen jëlee rek suma xolof yi yëpp ay yàqoote te def naa vidéo angale ba pare
waa bi làmmiñ fii nu bar buñ jaale borom làmmiñ wi lax la si ni dem la tudd xaw ma foo jëm waaye boo fi ràngee sa làmmiñ wi lax la si ni xaj bu tàngaay danaa la bolok ni xaji Afrique yi bu dinaa ñaari waxtu bu tusbaar jotee ba tàngoor di leen waaja rey ñuy daw di taxaw ci kermango yi soo ko fi ràng ma boloke la ñu robi la du comédie de Binta jël naa la waaye li fi ndi fa lay génnee xam nga lu tax mu di la génne maa ngi lay jëlaat allo Ami ça va nakamu jàmm rek alhamdulillah barikalla maa defoo dara maa ngi fi rek alhamdulillah jàmm rek kay loolu neex naa dégg naka xale yi ñoo fi di yaaxa rek ci yaaxale njëkk ñoom bless them that's beautiful gune kay noonu la mooy loolu man dafa la bëgg a laaj am na li ma dégg moo ne xaaral ma laaj la ko balaa ma laay judge in a wrong way peut-être ma laaj la ko déglu sa version si parce que ñu ne yow yaa wax loolu ñu ne danga ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam he did a child abuse getting married to Aisha in a wrong age so I don't really get that ma ne xaaral ma dem la waaw mooy nit ñi nga xam ne duñ dee bëgg a wax yëfi child marriage bi ak Aisha story waaw man maa wax ne Aisha moom sufa moo commencé yëfi child marriage bi nii te child marriage bi is abuse now su fekkee ne nekkutoon abuse then o si su fekkee ne bu ko sallallahu alayhi wa sallam defee hallo Penda su fekkee ne loolu noonu nekkutoon abuse boobu noonu because yàlla moo ko yónni si Aisha or whatever right now moom nit ñi ko nekk di def di ko copy loolu noonu dafa tudd abuse right now turam bi right now mooy child abuse te kenn du mën a wecci loolu so loolu wax naa ko kay nit ñi ñoo koy jënd di ko toon di defante di dañ am jot man li tax may wax du pour man pour xale yi nga xam ne ñu ngi dund loolu ba tey pour nit ñi bàyyi di leen ko def moo tax may wax okay hello na ngeen screen record sa wax ni screen record sama wax bi acca waaw you can screen record what you want voilà léegi ñu commencé comme li ma doon laajte mooy ñu ne nit ñi day because man dama am audio WhatsApp ñi nekk di wax sa wax nee nañ yow da nga war a tuub jébalu si da nga war a tuub parce que da nga accuse yonente bi sallallahu alayhi wa sallam of child abuse getting married to Aisha moo tax yàggul bu ma ko jotee rek ma ne xaaral comme que dama dee gis ami maa moom ay friend nañ TikTok ma dugga si live am bi ma laajte ko moom si boppam yow luy sa version si wax boobu mooy lu ma la wax already rek ne la nit ñi dañoo use nit ñi dañ dee always use nit ñi anything you know di jéem a defante ni lii laa dee wax si community bi nit ñi dañ dee always look for crumbs mooy maanaam di hut lu ay ruusit yu ndaw moom la nit ñi dee hut di si focus instead of focus yu rëy yi nga xam ne mooy yàq community bi tey weekend bi dinaa def topic ci lii nii maa ngi siy wax si hàngale fan yi waaye weekend bi incha allah dinaa si wax si xolof samedi dimanche bi loolu laa bëgg a wax si xolof mooy yëfi xale yi ndee mayee te nit ñu bëri ñu koy def ñi nga xam ne jullit lañ ñu koy def ñëpp sax boobu ñu nekk jullit ñu ngi koy def bi ko sallallahu alayhi wa sallam dafa xamoon Aysa bu mu nekkee xale te ku nekk jullit xam nga loolu ku nekk julliti naa fekk kay jar na see boole parce que jullit yu bëri dañ dee naa fekk moo tax jullit gi léegi ñun ñu si bëri mënuñ koo jël sérieux soo gisee suñu doom yu bëri pour ñu jóg julli sax wala ñu muuru sax nga leen di forcer xam na ñoo xam ne dañuy forcer seen doom yu julli forcer leen muuru wala waaye doom yi jógeewul seen xol bi because xale yi dañ gis mag ñi di nekk si jullit bi ba pare di naa fekk yu nga xam ne baaxul dafay yàqal nit ñi seen àdduna duñ ko xaaye duñ ko condemn te yu baax yi sallallahu alayhi wa sallam doon def duñ ko def yoon ci seen bopp for exemple sallallahu alayhi wa sallam daf leen wax ne bu ngeen takkee jabar na ngeen nekk góor gu baax góor gu dëgg góor gu mën a joxe mbugéel góor guy toppatoo jabar duñ ko def ñoom ñu ci bëri duñ ko xaaja waaja def te golo guñ gis takk ba pare nekk sëy bi di njaaloo aka def yeneen yu bon aka defanteeg jabar ji doo ko wandoo di def jikko yu bon yu bëri te seen morom yu góor ñi duñ jóg taxaw wax leen ne ñu bàyyi loolu non bot dañuy jóg focus par exemple si marché Ami Jóob yi wala yeneen ne wax na lii Ami Jóob wala keneen lu mu wax loolu mënta yàq diine
lu mën a yàq diine mooy mag ñi ne ci diine ji te duñ wax duñ condemn yu bon yi nit ñi def nit ñi so man maa ne Aïssa ak sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo njëkk a commencé sëy xale ci diine ji ci islam loolu moom maa ko wax te du man kenn maa ko wax ku dëgg ku ne boo duwee julli sax wax nga ko te ñoom ñu bëri dañ dee wax ne man waruma wax loolu noonu waaye soo leen laajee ndax seen xale dinañ ko joxe ñu ne déedéet duñ ko joxe waaw xam nga ba pare soo leen waxee ne lu tax du ngeen ko joxe luñ lay wax mooy ne léegi jamono ji ak booba du benn lu tax du benn mooy léegi loolu dafa tudd child abuse léegi non ñoom faram-fàccewuñ la waxuñ la exactement because Aïssa ak yonente bi seen marriage bi is not a child marriage soo xoolee time boobu doon jox Aïssa xale la Aïssa xale la d'accord na waaye nekkul under age because soo xoolee time boobu 9 years ak léegi ñun suñ 9 years du benn because ba tey 9 years la te nit ñaa ngi use suñ 9 years léegi tal ak even lu tax ñu di ko use mooy foofu lañ ko jëlee so léegi loolu moo tax may wax pour nit ñi loolu laa lay wax nit ñi dañ koy use in a wrong way nit ñi dañ koy use in a wrong way d'accord naa si loolu waaw voilà li ma war a waxal nit ñi ne waaw ñoom ñu ngi def child abuse ñu ngi yëpp lañu war a toppandoo waaw li may wax mooy ñoom léegi nii gaa ñu ngi def child abuse because time boobu 9 years ak léegi 9 years du benn nit ñi ñu nekk génération ni yonente bi ak léegi duñ benn si at si jëmma si lépp duñ benn seen maturity ñoo soo xoolee people are different in generations comprendre seen maturity ñun léegi soo xoolee age rate bi suñoo xool dafa gën a go down di gën a gàtta suñ laa wax ne bokkuloo kii jamono bi maybe 10 years lañ laa wax ne kii moom bokkuloo moom jamono small 10 years waaye soo xoolee time boobu ak léegi du benn yonente bi ak Aïssa seen sëy bi is not a child abuse ok ñii ñoo nekk di def child abuse d'accord naa si loolu waaye time boobu Aïssa is already mature ba pare Aïssa yonente bi buñ ko takalee kii naan ko kii bugga na waaw ñoom ñaari buñ bukkee Aïssa dafa toog si papaam bem kii mu ñu ñëw jox ko yonente bi so it wasn't a child abuse yanga gis nga ba léegi nii am na nit ñoo xam ne dañ leen dee arrange marriage te si ñoom dañ ko dee like si ñoom duñ ko dee hate dañ dee happy si sëy bi like sëy bi te dañ leen under age arrange marriage yéen dee nekk as young as 10 or 12 waaye daf dee nekk before 18 te seeni waram mun naa am ñu tombeel góor buñ love ñu tombeel góor buñ like ñu tombeel sëy boo xam ne dañ si happy ba suñ gisee maa si ami jobi di wax sax dinañ wax ne no man dañ ma child marriage and it's fine so it's not every child marriage moom la borom dee bañ sëy bi waaye man lu ma wax mooy time yi Aïssa fekkeewuma ko nekkuma Aïssa fekkeewuma time am xaw ma time boobu jigéen ñu daan teel a maye luñ daan dund seen métit xaw ma ko xaw ma time boobu mag ñu njëkk ñi luñ daan def time boobu lu bëri ak léegi du benn luñ normalize ñun jigéen ñi par exemple suñ maam yi niñ daan sëy ak niñ daan soloog niñ daan waxee sax ñun léegi defatuñ ko normalize suñ loolu ku ne xam na loolu waaye lu mu tudd léegi laa wax ma ne lu mu tudd léegi mooy child abuse te nu mu tudd léegi mooy pédophile te nu mu tudd léegi mooy sexual abuse te loolu kenn mënu koo wecci te loolu la gars yi di bañ ma wax te léegi gars yi ñu koy def ba tey te fuñ ko jëlee mooy history Aïssa bi soo léegi ñun ñoo war a taxaw ñu ne leen ne history Aïssa bi waru leen koo toppandoor bi ko ñu duuñ Aïssa duuñ suñu sang bi te yéen a koy toppandoor yéen a ngi taxaw waxal la rek nga ñu wax nit ñi ne yéen a ngi toppandoor lii te yéen a ngi tax nit ñi di ñu yab yéen a ngi tax nit ñi di wax ne diine bii nit ñi dañ bëgg xale diine bii dañ bon gaa ñu ngi ko use in a wrong way gaa ñu ngi ko use in a wrong way because yonente bi ak Aïssa seen sëy bi it's not an underage marriage it's not a child abuse Aïssa dañ ko takka buñ ko takkee dañ ko bàyyi gaay seen kër ba macoot ñu ñoo soog a koo yóbbu si yonente bi anyway Aïssa story bi different at la nit ñi di wax comme ni ma la ko waxee man nekkuma woon time Aïssa te Aïssa non man suma ustaas yi ñoo ma jàngal loolu la ustaas yi different thing lañ dee wax islam ku ne xam na loolu yow jullit nga man jullit la ustaas yi different thing gis nga story Aïssa bi different things nga si dee dégg islam moo mel noonu different things different things doo si maata ban hat la lu maata rek mooy Aïssa bañ ko doon jël ne ko suy sang bi kii mooy sa jabar may nañ la ko su màggee nga jël ko or whatever time boobu Aïssa xamul sax fukki at comme nuñ ma defoon man rek exactly ni ma defoon man noonu lañ defoon Aïssa te foofu la nit ñi jëlee time boobu underage ak léegi du benn xam
naa ne du benn moo tax voilà ma bëgg nit ñi c'est ça bàyyi ko moo tax ma bëgg nit ñi wax ko waaw loolu la nit ñi luñu war a bàyyi mooy maye seen doom yi teel pour wax d'accord naa ci pour loolu xale yi nit ñi ni ñuy def mooy yow soo jógee pour wax pour xale yi xam jàmm nit ñi sànni loolu noonu yëpp fële ñëw di la attaque mais ni ko dof loolu moo tax loolu la muy gars am yi war a ba tey bàyyi man kay loolu moo tax muy d'accord am naa ba ci tey ak yow ne léegi nii gars yi ñu ngi use time boobu pour abuse nit ñi parce que ñi nekk di joxe seen doom yi at 9 years time bi kooku mature dangut te time boobu buñ doon joxe Aïssa fekk Aïssa mature na ba pare she is not under age that's it like I said man nekkuma Aïssa te dunduma time boobu nekkuma woon di dund ba gis lu doon xew lu may wax rek mooy ne Aïssa lu ko dal moo tudd child abuse léegi nii tur boobu mooy child abuse te loolu kenn mënu koo wecci mënoo wecci tur boobu yow comprendre loo li ma lay wax mooy Aïssa loolu dalu ko because she was not that's fine Jangha waaw that's fine Aïssa loolu dalu ko that's fine waaw that's fine Aïssa loolu dalu ko because she was not under age waaw that's fine si was that's fine en tout cas man loolu moo tax ma ne xaaral ma laaj la ko yow sa booba balaa may toog fenn wax ko wala nit ñi di envoyé non doesn't matter ba léegi da nga toog fenn wax ko yéen ñëpp di ngeen toog di ko wax ba tey laaj non man bokkuma si yooyu soo gisee man ma email fii woola wax la ko nga xam ne kon dama la ko bëgg a wax carrément ma expliquer la ko ñëw ma fi no problème yow yàgg na tuuti si ñu dee xuloo man si loolu démb ay déedéet ma xuloo loolu laa la man ñëw ma fi pour xuloo ak yow si loolu dama xam ne you are man loolu yàgg nañ ma see attaque at yi yëpp Jangha don't worry just don't worry dañoo déglu wante nga understand man li tax ma ñëw di la ko wax man xam naa ne yow you are muslim te man ama muslim te man yàgg naa laa seetaan xam naa ne dangay wax lu reasonable man buñ ma waxee lii I was surprised ma ne déedéet maybe Ami Jobe is just saying this in another way you guys don't understand her comprendre man li ma teg ne mooy yow danga ne léegi nii gars yi age bu gars yi di use ak history bu gars yi di use is different because people are different generation are different exactly loolu laa wax voilà loolu laay wax waaye the thing is ko Aïssa lu ko dal that is not a child abuse léegi lu ñoo def nit ñi mooy child abuse because Aïssa dafa mature kii xale yi léegi 9 years ñooñu mature danguñ loolu mooy affaire bi c'est ça en tout cas thank you for having me in your life and thank you for agreeing to talk to me about this peut-être merci beaucoup daal kontaan na ku nekk ak sa xalaat après mooy loolu daal nekkal si jàmm thank you so much apprécié naa ko waaw welcome lii daf dee easy daf dee yomb trop pour yéen ñi nga xam ne dundu leen ko ngeen ñëw di ma against di xulóog man di defanteeg man wala just di wax naan handuma si lii handuma si laa because dundu leen ko duut ne yéen di bu ngeen nekkee xale xamu leen fukki at si lañ leen jël takkal leen paa bu màggat boo xam ne xam ne juróom benn fukki at moom magoon sax suñu sang bi time buñ koy may Aïssa ñu takkal leen paa boobu ne leen paa bi mooy sa jëkkër soo magee kii lañ lay jox nga dem di tëdd ak moom di xeexoog moom te soo gisee ñu def loolu mooy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne gisoon nañ exactly ñu jébbal ko Aïssa noonu balaa Aïssa am fukki at may ko mu nekk jëkkëram loolu moo leen dalut ay waay moo tax ngeen di xam jot di jooj di defante di record ay vidéo di yónnee di hut ku ngeen yàq daram ak di hut ku ngeen di against ak ku ngeen di bëleen ngeen a xam jot yéen community bii li si géej génne si yéen man nag ma leen a xam ndax di bu ma nekkee xale laa xam seen jikko ni ngeen ma def ko suma mag yi def ko ñeneen ak yeneen xale te continuer di ko di leen sàgganee continuer du ngeen leen dimbale ku jóg di leen dimbale ngeen di ko attaque ma mag ci loolu di ko gis ba xem nu ma xem ngeen di ma ko def ba tey moo tax lu ngeen ma def du ma saf man nag du ngeen ma puus comme nit ñi nga xam ne ngeen leen di puus bañ génn si ku xar Quran gi génn si diine ji ba pare nag ñëw taxaw di leen wax lu mel ni xeme du ngeen ma def loolu ndax kon su boobaa li tax ma jóg defatuma ko li ma tax di wax léegi mooy pour defanteeg yéen te yéen jaralu leen ma loolu xam naa leen ba pare su ma liggéey laay continuer rek nu métti mooy di faj métti bi ma jëlee ci lii ak continuer di ko wax pour yeneen xale yi buñ repeat métti bi ñaar yooyu mooy suma liggéey ci suma vidéo yii gis nga man du ngeen ma mën a teree wax ne sallallahu alayhi wa sallam ak Aïssa ñoo njëkk a commencé under age marriage bi ñoo njëkk a commencé xale yuy sëy te waruñoo sëy
loolu man leen ma koo tere wax àdduna si yëpp xam nañ ko bosam fa baaxoon bosam duhut child abuse su ma yoon néew si lu ma interest rek mooy Aïssa xamutoon fukki at te fañ ko jëloon jox ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii mooy sa jabar jël ko yar ko takk ko or whatever you know just whatever ndax xam naa moom nangam subhanallah time bu xamee xat yi su ma yoon néew si loolu xaw ma ko duuma Aïssa néew ma fa woon loolu soxalut ma lu ma soxal rek mooy takk na ko time boobu xamut fukki at takkagul ko woon dañ ko may oo takkoon na ko di xaar doo sin maata bañ ko koy jox ase jabar ne ase mu xamee ko yar ko o whatever xamut fukki at comme man nuñ ma defoon ak paa boobu exactly noonu lañ def Aïssa te mënul leen koo tere ne ma wax ko ndax man ak yeneen million si jigéen guney jigéen yoo xam ne jullit lañ ñooñ la ñoo repeat problème bii nii te si Aïssa la jógee si Aïssa lañ koy coppee te yéen a ko tey waaye communauté bi dafa bëri nit ñu soxot te yabaate te xam jot duñ focus si lu xam fayda crumbs rek la ñuy focus nga communauté bi xam nga lu ñu war a focus ñu dimbale nit ñi may xale ñu bàyyi ko surtout nit koo xam ne fañ ko forcé si kum buggut su duwul xale sax because yàlla wax na ne dikki fa war a bugg jëkkëram waaye soo gisee yéen ngeen di joxe nit ku buggul jëkkëram ba tey di jox nit ki jabar joo xam ne buggul ko ba tey ji may wax ak yéen te ngeen di xooy seen bopp jullit mooy ne Aïssa biñ koy joxe xamutoon choice pour wax Aïssa xale la xam xamutoon choice pour ne jëkkër ji laa bugg waa bugg naa kii may leen ma ko waajuram moo ko yëkkati ne ko may naa la kii fa ngeen jëlee sañ-sañ boobu bay di forcer seen doom yi jëkkër di leen forcer jabar ba tey te jullit ngeen te foofu ngeen ko jëlee te yéen a ko tey waaye ngeen a yabaate te xam jot te parewu leen a dimbale communauté bi moo tax ngeen di focus si crumbs gi nga man Ami Joo lu ma wax man ta yàq jullit man ta yàq diine ji seen jikko yu bon yi ngeen di def te kenn du ko wax mooy yàq diine ji ñëpp di ko gis di xeeb diine ji xamu leen loolu man kenn man benn sëpp man ta yàq diine ji ñu ma gën a rëy taraay nañ pour yàq diine ji mënuñ ko yàq yéen ñi ne ci diine ji di practice yu bon te nit ñi xamal ko tur mooy child abuse nit ñi léegi dañ jàng human right dañ jàng nit ñi xam human right xam jàmm moo tax tubaab yi bàyyi di ñu def jàmm di ñu xoj di ñu watat kon yow su fekkee yaa ngi xañ nit ñi loolu te di ko di use diine di ko def yow soo buggee diine jooju nga war a xaye ñi koy def su dee meloon ni ñoom waaye déedéet ngay focus ci defante yu ndaw di defante di for ay crumbs di for ay ruusit di defanteeg ruusit yi mel ni ku dof defanteeg ruusit duñu dimbali. I'm trying to talk about this underage marriage thing that my community is attacking me about again. I've not did a proper topic about it in English for a long time. Focus ci crumbs yi moo tax community bi du mos a develop. Community bi xam nga lu ñuy focus crumbs kii wax na suñu yonent bi lii waru ko wax xaaral mu ñëw rey ko kii def na lii kii fa may fa weddi yàlla te community bi fañ naa fekk te rambaaj xam nga tax ma wax la ko ñun ñëpp a ngi daw di ñëw ci tubaab yi nga xam ne waxuma la suñu yonent bi ne ñooñ fañ ko yab de waaye ñooñ fañ weddi yàlla in general waxuma la ak suñu yonent bi ñooñ yab gi yab suñ soo buggee gis ku yab yonent bi dema si tubaab yooyu nga déglu leen te yaa ngi daw di dee ci géej gi di ñëw ci seen dëkk di fi dëkk di dem di leen liggéeyal di wàcc dëkk seen néeg yi di fi xeexoo te sa diine ji dañ ko weddi sax ne xamut boobu dañ wax ne xar quran bi yëpp féeg la subhanallah féeg la sallallahu alayhi wa sallam dafa jóg rek bind ko pour contrôle nit ñi nax leen def lu ko neex nga mu tay la nga tay ko tey fay ay millions di dem si embassy bi di wuti visa di fen di tappale di xuus géej gi di dee pour nga ñëw ci dëkk boobu noonu dëkkab xéefar boobu nga xam ne yàlla fa la ko xaaye boo duggee julli waroo fee xeexoo li tax nga war fee xeexoo rek mooy ne nga war a nekk fii because yow fa nga nekk xam na seytaane xam na woo boo xam ne boo fanaanee dee nga nekk fii te xamoo feneen foo dem fu dul fii te su wooba di pare rek nga war a daw ñibbi si sa dëkkab jullit ba yaa ko tay ne noonu la ko yàlla waxee si Alxuraan so it's not like yow ngaa bugg yonent bi wala ngaa jullite non it's just ngaa naa fekk te xamoo yërmande te pare woo pour dimbale community bi pour métit bi ñuy dund mu dakk xamoo loolu te community bi xam nañ ko gune yi ngeen di toroxal si community bi ak jigéen ñi ngeen di toroxal di use yàlla xam nañ ko
fañ ñi wut a wax nii rek doom Adama Njaay yi leen di seetaan te duguñ jullit sax tax gis li Alxuraan wax léegi mën nga koo read si English mën nga koo Google xam nañ ne seen jëfin yi jëfini naa féq la moo tax duñ mën a respect diine ji soo gisee doom Adama Njaay yu bari tubaab yeeg gourmet yeeg ñëpp di against diine l'islam gi li sallallahu alayhi wa sallam xamoon xale nekku ne lu mu ko xamoon rek la de it's because yéen a koy seetaan nit ñi di ko def ba tey te nangu leen ko dem loolu tax ñu yab leen tubaab yi ñoo jël seen caméra dem ba ci dëkki jullit yi vidéo gars yi interview gars yi gis xale yi ndaw yi toog xamee seeni doom di leen waxal time buñ sëy góor gi nu mu leen di toroxalee ak niñ leen forcé ñu may leen jëkkatak wala xale yi mag di def ay vidéo di campagne comme suma maas yi ñu ne ndeke jullit yi ba tey ñu ngi def li seen yonent bi defoon kon kay ñi ñu bëgg gune ta bon lañ kon foogoo ne yéen a yàq seen diine ji man suma maas yi tey su jógoon tey di wax loolu par exemple te yéen defatu leen ko loolu dana yàq diine ji déedéet kon su boobaa si la li pintu mi duggoon nii di ñëw mooy ne suñ sang bi lu mu defoon noonu duut pédophile suñ sang bi lu mu defoon noonu duut jikko ju bon moom yàllaa ko yónni woon si Aysa wala moom yónent la macha allah moo tax mu def loolu ni konoon lay doon loolu waaye because yéen a koy def ba tey du xatut loolu léegi da ngeen di def mais ni diine ji diine pédophile la ak diine ji soxot te bugg gune te ngeen a war a xam saas nag ne suma maas yi ñu ngi jóg di leen wax dëgg gii ngeen jël ko te jàpp si yàlla dëgg neexul te jóg kon dem nit ñi koy def ñu bokk looloo tax ma di ko wax waxuma ko rek pour ngeen xamee suma tur di ba fii wax di ma sikk noonu ma koy wax pour ngeen jóg wax nit ñi koy def ne ñu bokk parce que nit ñaa ngi koy use di yàpp diine ji also yéen a ngi yàq seen doom yi yéen a ngi jàngal seen doom yi ne nit xamut baliir nit xamut daraja nit jarut dara nit duhut dara fa mel ni saako computer nga jël ko maye ko jël ko sànni ko jox ko kum bugut mu war faa nekk ba xadunaam tukki war a nekk ci naqar woo di sëy by force ngir yàlla bay sa tool koo bugut mënoo ko séer mu jógee sa xol bi yaa ko tey te balan koo xam ñu jox la koo bugut koo xam ne joxuñ la koo bugut waroo a wax si lii ngaa yabaate moo tax nga di si wax muy góor muy jigéen koo xam ne joxuñ la jabar joo bugut jabar ju mag ta màggat te mag te ñaaw te nga bañ ko ñu forcé la ne takk ko di ko xéeg yu muy jigéen ñu jox la jëkkër ju mag ta màggat te ñaaw ñu ne la jigéen ji moo kii ngay tëdd wala kii moo lay takk because of nangam because of jullit nga te suñ diine ji is ok pour ñu def lii because sallallahu alayhi wa sallam ni la xamee woon jabaram ku dundul loolu nga di ci wax nga waane te yabaate waroo cee wax because xamoo sax lu tax may wax ak ñeneen ñi koy wax te dund ko di ko wax you don't know nothing about it so yow looy taltalee wax waaye nga community bi soo gisee ñu mel ni président bu baax duñ ko xam jabar yu baax duñ ko mën a xam jëkkër yu baax duñ ko mën a xam is because community bi dafa naafiq te rambaaj jarul record video bi suma paree naa ko post YouTube inshallah so don't worry recording nothing is good ne kii dugg na wax li ndax man samedi dimanche bi inshallah dama bëgg a def ay live video ngeen dugg ñu wax mbiri lii duma ko dee wax lu bari waaye mooy suma liggéey ci community bi duma ko bax lii moo tax ma commencé vidéo yi number 1 du comédie taxul maa commencé vidéo de lii moo tax ma commencé ko waaye lu tax nag duma koy mën a wax saa yu ne mooy saa wu ma ko yëkkatee pour wax ko rek nit ñi di ma attaque di ma buli di ma xooxee tur di ma buli di ma gën a naqadal di ma fàttali li ma dund di ma wan ne community bi dafa feebar te parewut a faju te danañ continuer di toroxal ay gune comme niñ la toroxale yow ak sa yaay ak sa mag yeeg sa rakk yeeg ñëpp li leen dal see kuñ bugut naqat woowu dana continuer di xam sa te mënoo si dara te loolu moo gën a métti sax li ma dal su ma xalaatee ne naqat yi fay continuer si xale yu ndaw yu innocent yi mooy gën a métti sax suma naqatu bopp yi moo tax ma ko dee jéem a daw yeneen wax you know and then ñëwaat si because duma ko bëgg a bàyyi rek at all comme li ngeen bëgg ma def never because yéen nekku leen di ko wax su ma gisoon yéen a koy wax ci seen rajo yi di ko wax ci seen programme yi def ko liggéey di ko wax pour dimbale nit ñi ni konoon danaa ko wàññi nu ma koy waxee waaye du ngeen koy wax xat ngeen koy wax te su ngeen koy wax du ngeen ko wax ak fullaak fayda bi ko dundu leen ko wala seen yoon néew ci gune yi muy noppi satam sorry it's just the same thing that I was talking in English these days about this child marriage thing it's what I'm repeating my community people they come in attacking me that why I'm saying this you know that sallallahu alaihi wasallam marry Aisha and they started this whole underage marriage thing. They're saying that I shouldn't say it. This is what they always do to me whenever I talk about this.
That's why I don't talk about it all the time. Because whenever I talk about it, it's like my trauma is gonna come back again. Or what? Because they're gonna keep bullying my ass. That, why are you saying they started this? You know, you shouldn't say that at all. Because Sallallahu Alaihi Wasallam was not, you know, that's not sexual abuse. That means you're saying that it's sexual abuse that Sallallahu Alaihi Wasallam did, and that's not sexual abuse. Because he did not abuse Aisha, whatever they're saying. And I always have one answer for them that I'm not saying he or not. All I'm saying is that Aisha was young and that this is sexual abuse. Sorry, I'm not gonna speak my language now, and this person is just kaara ba ma wax li ba pare bu dee ngay wax ci li ma wax nga soog a dugg because yow doo mën a làkk anglais right now. So I always have one answer for them that I'm not talking about what Sallallahu Alaihi Wasallam did was sexual abuse or not. All I'm saying is now it's called sexual abuse when you give away a child and you know it. Or am I lying? It's called sexual abuse now. So you can change the name for them. But now this is what the name is. And the fact that people always focus on that, fighting for that. Fighting the fact that I say that instead of fighting for people to stop this, they are ruining the deen. Because anytime they're fighting me for saying that, they don't know that they're telling the whole world that this deen is still practicing this and we get it from here, but you're not allowed to say that. Because everyone knows that we get it from there. Everyone knows Aisha's story. And as a Muslim, people are copying what Sallallahu Alaihi Wasallam did. And they're going to continue copying it. And they're going to copy the ones that is serving us now and the ones that is not serving us now. If it's serving them. That's why they're always going to marry 2-3 wives and they're not going to be there for the women because it's serving them. To have different choices, different women to sleep with. Do you like that as a woman? No. So why when I'm talking for women, you're busy attacking me? You're not well, you need healing. You think I need healing, you need more healing. Because if you don't, you should be glad that I'm risking it all looking at the camera like this, talking to you like this. You think it's easy? You think I want to talk like this? When I'm still Muslim and still believing hell and Jannah, that they exist and want to go to heaven. You think I wish to talk like this? I don't. But this is the reality. I'm not fake. Just because I'm scared, I think when I tell the truth, I will not go to hell. I rather go to hell and save these children. You don't know that. I go to hell after all this hell that I'm living. Don't make me cry again. I have enough of crying all these days. I swear to Allah, if Allah tell me, Amy, do you want underage marriage to stop and you go to hell? Or you want to not go to hell and underage marriage will continue? I will choose 110 hell. Me. And for underage marriage to stop. And I rather go now to hell and leave my children here alone. You know God will punish many of us, especially us Muslims. Do you know that? Because we are very wicked and heartless. That's why it's hard for anyone to heal any trauma in this community. Because this community is so selfish and heartless and they're like 2-year-olds. They're going to be fighting you, looking for crumbs to bully you when they're looking at the big fist in front of them. Why do you think a lot of our mothers used to beat us like we're their enemies when we're young? It's because a lot of them are married to men that they don't love. They're going to tell you it like this? No. Because they weren't open-minded like us now. Even now, a lot of us are not open-minded. A lot of us are very hypocrite and cannot tell the truth for the so-called open-minded that we are practicing now. You don't know that? Look at how a lot of you is attacking me and you know the reality of what I'm saying. You don't want what I'm saying to happen to you. You're not going to do it to your children. But no one is allowed to condemn it either. So what do you want? And a lot of you are very lucky because your ass is not traumatized by this. That's why you're bullying people when they're talking. I pray that even my enemies should never experience this. That's what I pray for. Do you know thousands of young girls every year kill themselves because of this? And some die from childbirth because of this. Some their womanhood is ruined because of this. Before their body is matured, they're given to a giant effing man
to sleep with them in the name of Muslim sallallahu alaihi wasallam. When the woman sees her period, she's matured enough, when she see her puberty, blah blah blah, and she have no right to choose who she want. Because Aisha have no right, Aisha was given. But then they say Aisha liked it. Good luck for her and other women that liked it. A lot of us don't like it. So why you focus on people who like it and focus on Sallallahu Alaihi Wasallam did it and it's fine? Why you focusing on the fact that Sallallahu Alaihi Wasallam did it and it's fine for him to do that is fine? Why you focus on that if you have a soul? Why you not going to focus on people that are doing it now and these people now don't want it? This is how you're going to know how sick you are. You don't give a F about human beings. That means you don't give a F about the Sallallahu Alaihi Wasallam himself, subhanallah. You don't care, you're just a hypocrite. You don't know, and you only care about your heaven. But it's not like you love Sallallahu Alaihi Wasallam or the deen. You don't know that. You don't love it more than me. If you have enough love to love Sallallahu Alaihi Wasallam and the deen, you're going to love all human. He's human, and he teach us how to love each other. So you're not using what he tell you. If you do, you will stand up now and stop, people that is using the deen to effing mess up people's life. Gis nga man maa bëgg a wax lu ma doon wax ci xolof sorry Penda bala ngay wax tuuti gi nga man fu ma xuutee yéen ñu bari mooy duut ne man maa bëggul diine ji de wala maa respectu diine ji yéen ñu bari man maa leen gën a xam yar téeméeri junni yoon xamuleen loolu fu ma xuutee yéen mooy benn dundu leen lu ma dund ñaar yéen ngeen a naa fekk te xamuleen xol foofu laa xuutee yéen man dama dund lu ma dund ba tax ma xam suma communauté bi seen problème ak communauté ni doom Adama Njaay seen bopp lu seen problème ma ko xam ngir lu ma dund ak façon nit ki ma doon ak xam-xam bi ma xam gannaaw bu ma ko dundee benn ñaar man maa xamee xol bugguma nit ñi continuer di dund lu ma dund man ma noppi ñett man nekkuma naa fekk yéen ñu si bëri soo gisee ngeen ne man alaawuma pour wax ne sallallahu alayhi wa sallam ak Aïssa ñoo commencé sëy xale bii nii because ngeen ne su ngeen ko waxee ngeen di disrespect diine ji te su ngeen ko waxee du ngeen dem àjjana yàlla fa leen di mere xamu leen ne loolu moo leen ko teree wax even doo xam ngeen ne nit ñaa ngi koy def te si diine bi leen ko jëlee xamu leen ne loolu moo leen ko teree wax xam ngeen ko ngeen di dof du defu leen man fu ma wuteeg yéen mooy su ma yàlla noonu ami tey ndax bëgg nga nit ñi ñuy takk te bëgguñ leen surtout xale te bëgguñ seen jëkkër ñi di leen maye ndax bëgg nga loolu dakk te yow soo deexee nga dem safara wala bëgg nga loolu continuer te nga dem àjjana dama koy wax ne ko jox ma 1 million yi safara man te nga jox ma ko léegi dan xale yooyu noonu continuer di repeat loo xamoo loo yéen xamuleen loo foofu laa xuteeg yéen man ay raada ñu jox ma 1,000 safara léegi may waxee ni sama bakkan bi ñu dagg ko dugal ma si safara yi gën a xonk 100 times te dagg métit bi si xale yi man ma sacrifice loolu man dan xale yi di continuer di dund métit bi ma dund ba suñu xamee xat yi ma xam toog di jooy nit ñi di leen ñaawal xamoo loolu man fu ma xuteeg yéen mooy loolu yéen ngeen a naa fekk te xamu leen xol te lu ngeen xalaat rek mooy seen sookol xarjana moo tax yéen ñu bëri du ngeen dem xarjana xarjana doo fa dem ak soxor ak naa fekk di seetaan nit ñi torox te doo leen dimbale bi ko nga fa ne soo leen dimbalee doo dem xarjana loolu tax nga dem xarjana yaa ngi blackmail xarjana bi pour dem fa di play sa little games yi yàlla mënoo koo play game I don't think so xamoo loolu te nga selfie te sa bopp rek nga tal moo tax ngay jaay ne ngaa bëggu diine ji waaye bëggoo diine ji gënoo maa bëggu diine ji yi nga ñu suñ bëggoon diine dëgg nu ko doon fa ñu respect diine ji ba ku koy use di ko di yàq nit ñi right now danañ ko wax ne ko ba ko yaa ngi koy use di yàq nit ñi right now te yaa ngi yàq deri diine ji ku ne xam ne ne tubaab yeeg Chinese yeeg nit ñi ñëpp ak ñu yàpp because ñu ne diine ji dañuy takk xale diine ji bëgg xale la diine ji pédophile la moom la ñu àdduna yëpp yabee xam nga loo goloy sax xam ne kon naa fekk bu ne xam na there you go kon su ma ñëwee ne la nangam bi dal na ma dal sumay mag dal suma yaay dal suma maam te baaxut te métti na toroxal na ma nangam la ma defloo te ba tey mu may melloo nii nga di ma ree di ma buli te gënoo ma su ma sañoon dooma ko def bu koo xam doom ci toog xam ñeen fukki at di jooy nii nga di ko ree kon nag nañ bàyyi xale yi nga xam ne lii nit ñaa ngi leen koy def te jëlee ko si diine ji nañ leen wax ne ñu ba ko sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee it tey right now dafa tudd pédophile dafa tudd sexual abuse noonu la tudd right now
kon nag ñoom suñ ko defee it ñun duñ ko copy waruñoo copy foofu tuuti ne ñoom liñ def yëpp lañ war a copy waaye soo gisee bëggoo ko wax ngaa naafeq te soxot xamoo xol nit ñi jaraluñ la loolu métti bi doomu Adama Njaay yi xam jaralul la nga wax loolu because foog nga ne soo waxee loolu ngay doo dem xarjana wala nit ñi danañ la yab ngaa bugg nit ñi ñu def la ngay nit ngaa bugg nit ñi buñ wax ne yow ngaa yab dina ji because nit ñi dañ naa fekk ba loo wax ñu ne yab ak wax dëgg dafa wuute man gën leen maa respect dina ji gën leen maa respect sallallahu alayhi wa sallam nu ko doon génn naa si dina ji bu yàgg maa ngi dëkk fii fukki at ak juróom fii cooji neen la Angleterre xam nga ñaata jullit ñoo dee génn si dina ji def seen bopp gourmet mbala jos di wax ne biliifuma yàlla surtout si Gambie ak Sénégal léegi ak bëri nit ñu koy def surtout niti Gambie léegi ñu bëri ñu dee génn si dina ji façon ne la bëgguma dina ji dafa soxor te dunduñ lu ma dund sax jos bi ko ni ngeen di def nii la ñuy gis ñu génn xamoo loolu so man su ma bëggutoon dina ji ba tey génn naa si bu yàgg tukk duma fi nekk di julleekat di wax ni nañ leen def ami olof challenge ñu julli nañ leen def ni nañ leen def di try di jéem a jege yàlla ka stop konoon génn naa si nu ko doon évoluer su may ñëw fii di wax mais ñëw fii ak suma hut sangara di ko naan ndax ma gën leen a wax li ma leen di wax te du ngeen si man dara xamoo loolu nit ñi koy def gënuñ maa torox si àdduna gënuñ maa torox ngir suma community bi nu ma toroxalee ñoom toroxeewuñ noonu sax xamoo loolu soo gisee ma continuer di wax lii tamit it's not like man maa xamee métier ba tey moo tax maa dof non it's because gune yi continuer di dund lii te yéen du ngeen koy wax yéen yéen a ngi xamee ay télé yéen a ngi xamee ay rajo du ngeen wax lii te su ngeen koy wax it du ngeen koy wax ju am fayda te xataxat ngeen koy wax waaye yéen a ngi wax mbiri sexe mbiri sëy yu tas yeeg lu ngeen foog ne moo war a sëy yu tas yeeg lii yëpp it's because nit ñi xamuñu ba léegi sëy lu ngeen foog ne moo tax nit ñi xamuñu ba léegi sëy it's because nit ñaa ngi sëyal nit ñuñ buggut suñ maam yeeg suñ yaay yi ñoom ñu si bëri jëkkër yi ñu xamoon bugguñ leen love bi is not real sëy bi is not real everything is fake jógeewul si xol bi sa doom yi boo leen jàngalee loolu fu ñuy jëlee fu ñuy xamee luy mbugeel sa doom yi gis la man dama mag mus gis suma yaay mus tawoon suma baay mbugeel xam nga yéen ngeen a soxot te yabaate man bu leen ma taxawa bëgguma wax yéen nii man nag ku may jooj mbala nga jóg ne man ngay yàq sa juróom ñaari maam ñooy yàq ba téegal seen ndey subhanallah xamoo loolu because man miti du ma dund si community bii ba tey ma continuer di ko dund just because ma leen di dimbale ngeen di ma buli su ma doon keneen ku leen bëggul banaa seen juróom ñaari maam even tuma vidéo yi su ma ko continuer woon di ko wax si English balaa ñu wax benn weer su ma subscribe yëpp nekk English su ma neexee ma bàyyi di wax mbiri caay maare di wax yeneen te ba tey dinaa xam entertainment xam ngeen suma énergie bi macha allah suma community bi torox gi ma ci torox moo ma forcé ma am énergie bi du suma choice ni konoon tey xam naa xaalis si li may wax te dinaa entertain nit ñi seetaan leen beddi leen comme nit ñi bari ñu ñuy def mala ma dem dugalante tubaab yi beddi leen waaye ngeen a xam saas bugg gu ma leen bugg moo tax may forcé ni mukk duma leen gedd waaye man du ngeen ma forcé pour ma gedd leen xam nga lu tax xale yu ndaw yi laay yërëm saa wu ma leen buggee gedd rek ma xalaat xale yi rek ma ñëwaat xale yu mel ni man bu ma nekkee xale kenn dimbale hut leen woon ba lii bu mu leen dal te yéen neexu leen di leen dimbale su ma ko xalaatee rek mooy tax ma force mu ñëwaat gis nga community bii xàq moo tax du développe nit ñi dañ naaf fekk te ñeme xàq xale yu ndaw yi xamul doole kenn du leen dimbale jigéen ñi xamul doole góor ñi war a takku dimbale leen kenn du leen dimbale yéen góori jullit again maa ngi leen di fàttali li ngeen war a focus mooy nit ñi takk ay jabar ngir ne sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ay jabar te duñ ko def nu mu ko doon defee dañ koy sàgganee jabar yi duñ leen dundal duñ leen xodd duñ leen dëkkal duñ leen wax yu neex duñ leen woon buggeel duñ def dara ci lim doon def di toroxal jabar yi ak njaboot gi su sëy bi tasee nag nga gën a toroxal jabar jaan njaboot jana ba pare nga ne gune yooyu nañ mag gëm yàlla muuru nekk jullit yu baax macha allah nekk nit ñu baax fuñ koy jàngee China lañ koy jàngee wala lan yéen lu leen jot moo ma jaaxal seen brain bi lu tax duy woog daf ma dee jaaxal yéen ñiy xalaat yéen ñi mel nii xamu leen suñ problème ngeen a xam jot te parewu leen pour dimbale communauté bi moo tax su ngeen gisee ko pare pour dimbale ko ngeen jóg di ko attaque parce que maas yi li leen tax a jóg ak yéen dafa wute bu leen gis may kaf di ree de man tax caaxaan taxut maa jóg suma communauté bi li ma ci dund laa bëgg mu dakk ci ñëpp jigéen ak gune number one suma priority mooy jigéen ak gune jigéen bu may def ennemi yow ngaa wéru
jigéen buy toog di ma jëw ak a xendu si man ak a séddale sumay vidéo ak ba fi wax ngaa wéru te suma xàq dana la dal ndax man community bi jigéen ak gune mooy suma number one priority moo commencé vidéo ba tey 5 years every day maa ngi dal si góor ñi te xaw ma jëkkër lu may dalee si góor ñi every day dafay tax góor ñu baax ñu bari ragal ma jigéen ñu bëree ngi fii wax nañ ma ko ci vidéo bu yàggul borom ne ma bëggumaa nekk di wax fii négatif wax mbiri góor ñi toroxal jigéen ndax góor ñi ku ma bëgg a takk ëllëg mu ngi may seetaan te su boobaa du ma takk waxoon na ma ko ma doon ko wax fii suma fële wax si nit ñi di ree ci live vidéo benn jigéen yi tubaab bu tuub nekk jullit wax na ma ko ba ma fa demee di ko wax lii ne ko suñ góor yi jullit yi li ñu war a focus mooy góor ñiy takk jabar di leen toroxal te yàlla tax ñu takk jabar ji ci jàkka ba pare duñ def li yàlla wax fa ñuy jàngal gune yi ne yàlla ji waroo koo jël sérieux nga koy blackmail def lu la neex use ko ba xam li nga bugg rek te bul def lim la wax boo ko xamee ba pare nga ne gune gi su magee na jël yàlla ji fonk ko lii la ma si tegal ne ma plateforme bi du ma si bugg a wax négatif parce que su ma fi nee di wax négatif te xaw ma jëkkër ki ma bugg a takk fa muy gis te kon du ma takk nga fa ne man xaw ma loolu nga fa ne tubaab boobu moo ma gën a muus man jànguma waaye yéen gënu leen maa muus yéen ñi jàng nii yëpp tout dalee ko si docteur yeeg ministre yi yëpp xamu leen génn wàlli suma xel mi sax xamu leen loolu bala ngeen ko doon xam rek ngeen ñàkk a jàng man jànguma de fii ay weer rek laa fi dem collège waaye ku jàng gënul maa muus xamoo loolu ak maa proud sama bopp macha allah xamoo loolu parce que man yenn jëfin yi ngeen di def ak yéen seen jàng yëpp man su ngeen ma fayoon junni sax duma ko def xamoo loolu man su ma muusutoon tey lu ma dund réer loolu na ma bu yàgg duma fi toog jàkkaarloo yow nii di wax nu ko doon tey nekk naa naankati sàngara buy semaine boppam koo xam ne góor ñi fañ ko def yoonu tool di ko héeg koo xam ne mu ngi dorogu soo waxee ñu ne maa stress ñi koy def ta stress yëpp gënuñ maa stress maa leen gën a stress téeméeri fukki junni yoon waaye Isra dama ñëw fii wax ba jooy seen kanam ngeen xam métit bi ne ci lii su ngeen xamee deret ngeen ba ko dan may làqu di def lu bon just because maa stress so called stress xamoo loolu su ma musutoon du ma def loolu du ma def lu may def nii xamoo loolu soo gisee may focus ci wax community bi seen problème ak góor ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci community bi di toroxal jigéen ñi te ku wax dee ak gune yi ñuy toroxal in général di leen dóor yi soxot mbala di leen may kuñ buggut wala di leen làmbatu di leen sexual abuse soo gisee ma di ko wax bugg community bi ak yërëm ko ak ñeme dëgg ak cuus dëgg over nit ku ma bugg cuus dëgg over xaalis cuus dëgg over nit ñu ma seetaan moo tax ma di ko def su ma cuusoon nit ñu may seetaan wala jëkkër ju ma takk wala xaalis nu ko noon du ma wax li may wax yëpp dara xeesal sax nu ko noon du ma ko wax ndax community bi ñëppay xeesal te koo wax dëgg mu daw soo gisee may wax xeesal nañ ko ba suñ doom yi seen ñuulaay bi ñu mën koo gëm suñ ñuulaay bi ñu gëm ko ñuulaay dara néew si te xeesal fay rayee boole si soo gisee may wax dóor yu bëri yi nañ ko ba soo gisee may wax njaalo yu bëri yeeg jikko yu bon yeeg naan yeeg tux yeeg tëdd ku nekk di tëdd ku nekk jikko yu bon yi may wax yëpp soo gisee ma di ko wax te xam naa ne community bi ñoom ñu ci bëri loolu la ñuy dund soo ko waxee ñu daw la xamal ne neexuma di wax pour nit ñu ma seetaan foogoo loolu waaye yéen ngeen a xam jot si butu yéen ñu bëri ñuy wax ci community bi ngeen a xam jot si butu te xaqi community bi dana leen dal bi ko ngeen di wax ak naafeq ngeen di wax ak bugg ku leen déglu ngeen di wax ak bugg ndaje ngeen di wax ak bugg a xam lu ngeen di jëlee si wax ji du ngeen di wax pour ne ngeen a bugg community bi gis problème am te xéene ko jàmm du ngeen di waxee noonu yéen na koy def lu tuuti ba ñàkk moo koy def yéen ñu bëri ngeen di wax pour community bi ngeen jëlee si njëriñ ci seen wax ji aka di wut ku leen bugg ku leen bañ di oytu li ngeen di wax foofu ngeen wuteeg man waaye gënu leen ma de ku ma oytu wut nag man Amie Jobe suma xàq nan la dal digg ba cëgi nag kàmm ndax man xóor na yàlla ak rasulullaay ak li may wut ci àdduna ne man bugg suma community bi ak gëm ko ak ñàkk koo xéene li muy dund moo ma tax di wax si suma digg xol bi la jógee moo tax juróomi at duma give up ngeen di ma xas di ma buli may wax su boo ma jooy guddi du ma nelaw may fomp suma ronko ñu ñëwaat jàkkaarloo yéen duma leen gedd mukk te gënu leen ma am fayda te du ne su ma bëggoon a ba du ma mën a ba su ma bëggoon a ba lii ba ko man lu ma bëgg a ba lu ne ma koy ba man Amie Jobe lu ma bëgg a ba lu ne ma koy ba surtout su ma toggee julli ñaari rakka jàpp julli ñaan ne nangam bi banaa ko benn tey dama ko dee ba fa saw noo foog ne moom laa mën a toogee fii xaddi yëpp benn góor duma xéeg te suuli wuñ borom feek xaw ma jëkkër kooko duma xéeg su ma nekkutoon nit ku dëgër man naa ko
noo foog ni moom laa dëkk fii xat yi yëpp te Edinburgh gi ma dëkk bi benn jigéen du ne Ami Jobe moo mos a nekk ak suma jëkkër benn góor bu xam jabar Edinburgh fii wala just góor yi Edinburgh yi in general kenn du la fi ne Ami Jobe maa ko mos a xéeg Edinburgh fii ba mu daj xat yi ma fi dëkk yëpp góor ñi ma fi xam ñoo xam ne fa ñu bëggoon a takk te sëy bi doxul bëriwul de ñaari góor la fi fukki at ak juróom maa ngi fi man kenn ndax man bàyyi gune yi ba ma jeexalee moom yàgg na ma fee ñëw matu sax juróomi at ma jeexal ak bàyyi gune yi yëpp maa ngi fi nekk man kenn gannaaw gi si laa sëyoon juróomi at ci gannaaw sëy boobu borom ne Afrique te sëy boobu ay juróom-ñetti weer la xam jeex ba tey maa ngi fi man kenn gi nga man su fekkutoon duxuma nit ku ma dox nu ko noon jigéen ñi fii ñu bëri seen jëkkër yi maa fi nekk seen number one champion kat di leen mbaraan ndax jigéen ñi fii ba tey seen jëkkër yi ñoom ñu ci bëri comme góor ñi may wax ci internet bi fii lañ mel bugg jigéen te ñeme mooy yàlla soo nekkul ne communauté bi dañ gëm yàlla te bugg sallallahu alayhi wa sallam de feñ naa fekk te xamuñ xol ku bugg sallallahu alayhi wa sallam te gëm ko danga bàyyi njaaloo bàyyi yeah you are right it's just annoying sometimes danga ba njaaloo soo gëmee yàlla te bugg sallallahu alayhi wa sallam danga jàng di nekk jëkkër ju baax ci sa jabar yi du loolu la wax nga def danga takk jabar joo xam ne bugg na la du loolu la wax nga def so waaye nga always di takk jabar joo xam ne buggul la waaye nga always di takk sa jabar yi ba pare di leen toroxal duma nekk di mën a jël nit ñi right now random nit ñi dugg nii keneen ku bugg a dugg nga ñëw man may ñëw dem sax fi nekk nii bugguma fee xendu si wax ji nii tey wax ji maa ngi koy wax fan yi yëpp te dafa very emotional def naa si ay vidéo yu gudd yu métti yu ma jooy danaa leen post muy bii ak bi ma def démb bu daw yaram bu ma jooy yu métti yooyu su ma koy post suma jooy yi postuma ko pour ngeen reema buli ma rek su ngeen ma reexee buli ma ba pare ngeen wax nit ñi ne ñu bàyyi lii it's called child abuse la tudd sexual abuse la tudd mënoo koo wecci mënoo koo xamal beneen tur su fekkee ne sallallahu alayhi wa sallam bu mu ko defee time boobu loolu tudd sexual abuse wala moom because moo ko def loolu du sexual abuse fine right now nit ñi koy def sexual abuse la te moom la ñuy use ba tax ñu di ko def te yow ñëw di ma attaque loolu du dimbali sa diine ji su dee bëgg nga sa diine ji number one li ngay def mooy nga yar sa bopp bàyyi jikko yu bon yu lëndëm yi ngay def ci ronta sa jikko ji bugg sa diine ji bugg ko ay njaaloo yeeg fecc xaw ma jëw yu soxor yeeg fen yu soxor yeeg tappale yu soxor yeeg bon yi soxor yi ngay nëbb foo ko sal si yooyu instead ngay foo ko si maasi Ami Jobe yi soo buggee sa jàmm benn ñaar nga focus ci wax sa diine ji nit ñi yu sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi mu defoon di toroxal diine ji ak a toroxal nit ñi di tax nit ñi yab diine ji nga wax leen ñu ba ko soo buggee sa diine ji noonu ngay def waaye ñëw di ma focus ci man nga wéetut moo tax te man doo ma tere wax man su may dee sax wax comme nu ma la kañ bàyyi lii ma ne ko yóbbu ma safara léegi te nga ba ko so there you go hello Penda waa Ami naa def maa ngi fi de naka maa ngi nii yaa ngi si jàmm maa ngi nii rek xanaa jàpp xam benn jànq bu duggoon fii benn jigéen bu duggoon fii ni Bintu ekkati xaar wax bi te tey sax bugguma ko woon a wax suba laa ne woon danaa ko wax waaye ma ko doon daw sax bi ko wax bi sax ma ko waxee rek Penda du dee easy waa man loolu laa bëgg sax looloo tax sama dugg xam nga lu ma bëgg Ami xam nga yow li ngay wax nii di ko xeex yow sa bopp rek taxul ngay wax pour ñëpp a tax nga koy wax léegi xam nga lu ma lay ñaan topic bi ak wax bi close ko nga bàyyi ko ndax day yëkkati sa xol te dafay jur leneen sa xol a ngi fees yaa ngi koy wax di jooy kon xam nga metti na te li nga dund lu metti la keneen ak keneen dund ko mu nekk lu metti te nga wax ko yàgg nga ko wax du tax nga bàyyi wax bi de waaye topic bii nii bàyyi ko booy ñëwaat nga waxee ko ak neneen nga arrêté bii ndax bii dafa metti boo koy wax sa xol day gën a metti sa xol day gën a fees dangay gën a am yërmande ci nit ñi di gën a am yërmande ci xale yi di gën a am yërmande ci jigéen ñi ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi seen néegu sëy li seen sëy neexu leen ndax dañ leen ko forcer dugal leen ci biñ nekkee xale ba tey man am na sama ñaari cousine yoo xam ne ñu ngi sëy seen sëy kenn ki ba léegi da koy wax jëkkëram gis ko ak dee la yamale buggu ko waaye nu muy def dañ ko koo may bi mu nekkee xale mu ngi sëy ak moom mi ngi sëy ak moom waaye buggu ko kon xam nga boobu sëy taxu ñu daan sëy te sëy boobu du sëyu bànneex na nekkul na koo xam ne dafa gisanteeg moom ñu waxante ba bëggante déedéet papam moo ko may ne kon mbokkam la mu may ko magam tam mu def ko noonu ñaari sëyam yooyu yëpp ñoom ñaari doomam yooyu yëpp kenn ku nekk sa sëy danga ci dugg waaye du sëy boo xam ne sëy bu la neex ndax sëy boo xam ne sëy forcé la lan la mariage forcé yi ngay wax nii la rek léegi kon nit ñi
xëy na yow li ngay wax pour dimbali ni waaye nit ñi duñ ko gisee noonu léegi man li ma lay wax mooy topic bi muy ku ko indiwaat sa yow bu ko indi bàyyeegum ko bàyyi topic bi nga arrêté ko close ko ku ko indi sax nee ko nañ paasi boobu nga jëlaat beneen nga continuer ni nga doon wax affaire sang bi nga bàyyi bu ci waxaat sax bu jëlaat exemple ci moom bàyyi ko noonu bu jëlaat benn exemple ci moom yow continuer say waxtaan nga continuer say ki conseil yi ngay jox nit ñi ak xalaat yi ngay jox nit ñi di ci jariñu sa vidéo yi ngay def nga continuer ko nit ñaa ngi la ciy toog ñu ci mën a jariñu ci ki nga xam ne tamit intéressé wu la nga romb ko waaye topic bi bàyyi ko keneen ku dugg sa bu ci bu bëggee wax sa arrêté ko nga close affaire sang bi affaire Aïssa yëpp close ko nga tëj topic bi te sa xolam ciy fees mi ngi yaa ngi jooy métti na daw na yaram yërëm na waaye bàyyi ko amee bàyyi ko sama déggalee rek bàyyi topic bi bu ci waxaat muy keneen ku ci dugg sax muy message boobu sax bu ñëwee sax bu ko tontu bàyyi ko arrêté ko bàyyi topic bi nga continuer say waxtaan rek kon ni nga daan def loolu rek laa am ci lu ma lay wax waaw. jërëjëf Penda dinaa ko bàyyi just now waaye duma ko bàyyi at all simply because nit ñi duñ koy wax. nit ñi duñ koy jël sérieux te su ma ko bàyyee te yeneen xale yi dañuy continuer di repeat métit bi. te xam yi yëpp nu ma koy waxee daf day xam léegi nit ñu ma kool ne ma suma rakk wala suma mag wala suma nangam daf doon bugg a mayee doomam ku mu buggut man maa si wax ba tax mu bàyyi ko ngir sa vidéo yi ma gis dama si dee xam feedback te su la nit koolee benn nit koolee rek si wax xamal ne ñu bëri def jëfoo nañ ko te kooluñ la loolu moo tax soo du ma ko mën a bàyyi di wax te soo gisee ma si dee boole sallallahu alayhi wa sallam ak ay sa story bi because ñun jullit ñi waxuma yeneen xeet yi koy def te duñ jullit waaye ñun jullit ñi moom la ñuy use di ko ñun ñoo koy def est-ce que du ñun jullit rek ñun ñooy maye suñu doom te matul est-ce que du ñun jullit rek ñun ñooy koy def te duñ jullit tam waaye bëriwul si jullit yi la waaye si ñun la ëppee nag boo koy xool ci ñun la ëppee waaye kon loolu dafa nekk lu diis waaye nag continuer la affaire maye xale yi moom ba tey na ku ne xeex ba tey ñu gën koo bañ loolu kenn mënu cee d'accord di jël xale bu tuuti yàqal ko àddunam dugal ko ci sëy te sëy bi neexu ko du sëy boo xam ne sëy bànneex la sëy forcé la dara jaru ko loolu moom kenn mënu koo arrêté te kenn ñu ko doon bañ ba léegi ñu ngi koy continuer du añ bañ loolu kenn mënu ta nangu ne lu baax la wala lu rafet la loolu kenn mënu koo d'accord waaye kon yow topic mi ngi métti te mi ngi indi ay yeneen ñoo xam ne ñu ngi koy def ci sallallahu alayhi wa sallam lañ koy copier ne Aïssa mu ngi ko xamoon bu mu nekkee xale te because soo gisee ñu continuer di ko def because nit ñi nanguwuñ koo wax comme nii mag ñi ko war a wax comme nii ne leen sallallahu alayhi wa sallam bu mu jëlee Aïssa moom story ak ñun du benn moom ci boppam yónent la woon wala yàllaa ko yónni pour mu takk Aïssa wala whatever kon ñun buñ toppandoor moom nit ñi duñuy jóg waxee ko nii duñ koy wax lu enough duñ koy wax lu bëri ndax the reality léegi yow soo tëbee rek ne bu leen takk xale yi te ñoom dañuy wax ne takk xale xam na ci islam di because suñ sang bi dafa xamoon jabari xale soo yow yaay kan di ñu ko xaaye kekeke ñu dem sang bi li ñu war a toppandoo ci moom bari na ndax moom lu baax ci boppam ak yërëm jigéen ak bëgg nit loolu lañ war a toppandoo ci moom nekku na lii rek la ndax sang bi moom foog naa ne kuy wut yërmande ak kuy baax ak kuy bëgg jigéen ku mën a yërëm xale moom mooy bopp exemple bi moom li ñu war a topp ci moom dafa bari de li ñu war a roy ci moom ci jikkoy baax ci jikkoy rafet bëgg nit yërëm nit mën a dimbalante bañ a jow nit bañ a toroxal doomu aadama yooyu lañ war a roy ci moom ak lu la nit def lu métti métti nga muñ ko te yàlla tax moom jikko yooyu lañ war a roy ci moom jikko ñu war a roy ci moom dafa bari ndax mooy da ngay bëgg nit koo gis nga def ko ni sa bopp loo yéene sa bopp nga yéene ko sa morom mën a bëgg nit mën nga yërëm xale bëgg xale moom jikko yu ak jikkoy rafet yi nekk ci moom yëpp macha allah yooyu lañ war a roy bu ñu jël bi lii rek seppi ko déedéet liñ war a roy ci moom bari na soo gisee góor ñi di ko roy because góor jigéen xaduna ba yàlla ñëwee tey ba xaduna ñëwee tey jigéen góor dafa yàgg a bugg jigéen yi xale loolu xam naa ko tubaab yi fii sax xam na fi dañ moo tax ñu tuddee ko pédophile dañ leen di tëj moo tax àdduna si jigéen ñi àdduna si yëpp xale yu bëri dañ leen di réep wala ñu làmbatu leen yàqal leen seen àdduna góor ñu bëri mënuñoo contrôle seen bopp ba duñ bugg xale soo léegi su fekkee ne nag ñoom mën nañoo use history boobu noonu ba takk xale dañ koy def tey da ngay gis da ngay gis góor goo xam ne mag la billaahi wala amit lu may wax du caaxaan mi ngi jël bëtam teg ko ci xale bu ndaw te magum jëm la nga xam ne kii moromu sëtam la danga koy gis carrément mu jël bëtam teg ko ci xale loolu du jeex du jeex léegi gis borom xamee ne mën naa takk xale bi nag ngir ne sallallahu alayhi wa sallam ba amoon jabari xale daf koy def loolu buñ di ko def te ñun xooluñ ko ci taxaw xaaye ko duñ koy xaaye xooluñ ko ci sang bu tedd bi seen bànneexu bakkan la ñuy topp ak seen bëgg-bëgg bopp loolu xooluñ ko ci benn sang bi seen lu leen neex lañuy topp ak seen bakkanu bopp
topp seen bakken waaye lañ def ci loolu sang bi fañ koy mbubboo waaw ndax loolu buñ ko defee da ngay waxal la rek comme ça tey góor ñi nga xam ne dañuy xam ñaari jabar wala ñett tey tànje suma dëkk xam na fa góor goo xam ne juróom-ñetti jabar la am ñenn ñi mu doon leen ci ay càmmiñam ñaari càmmiñam yu gaañu ñeneen ñi mu jos takk di takkaat di takk di yokk yu noonu xam nga rek ñenn ñi takkoo ñenn ñaa ngi ca kër gu mag la xamee ni ñenn ñi takkoo ñenn ñi dëkk sa kër ga ñëpp ko dee wax ne ko wat jullit dana am juróom-ñetti jabar loolu dina wane wu ko exactly so dañ dee jël suñ sang bi lim def ñu jël ko pare def ko da wrong way góor ñi dee xam ñaari jabar sax wala ñett wala nga am benn jabar pare takk ñaare te benn bi xamee loo ko dundam ak koddaayam du sooy sang bi fa la wax ne soo xamee benn nga ko war a xamee dundal koddaayam ak dëkku xaayam soo xamee loolu ba pare nga xam leneen loo xam ne danga ko mën a xamee keneen nga soog a takk loola ci kaw nga mën ko waaye nag ñoom ñaata ñooy def loolu ñoom ñaata suñu ñun góor Gambie Sénégal suñ góor yi ci kaw nga mën ko sa moo tax ñu ne la nga takk ko waaye boo ko mënul waroo bloqué buñ ko dee defee noonu comme duñ koy def sing rek lañ dee copier suñ sang bi history comme ni ñuy copier history Aïssa bi di takk waa dañ ñoom daal xanaa kon history bi nga xam ne mu ngi amee ay jabar di takk jabar yo pare nag de duñ def lim leen wax waa liñ leen war a wax nag loolu booy topp noonu booy topp nit dangay xool jikkoom yi nga xam ne li nga xam ne mooy li nga xam ne lim doon def ci lu baax la nga to waaye bul xool lu la ci arrangé rek waaye lu la ci neex rek nga seppi loolu doy du noonu nit boo koy toppandoo ci lépp lim doon def nga xam ne kii kat ci lim tegu woon lu baax la ak lu jub la ma toppandoo ci waaye du ma xool li nga xam ne moo ma neex rek nga bëgg a am sa benn occasion rek jaarale ko ci moom nit doomu Adama Njaay sa mayin bi moo la dee bëgguloo lu neex lu yomb rek ku ne xam na lu léegi nag ñun mag ñi ñoo war a jóg condamné ko ñun mag ñi ñoo war a jóg wax dëgg waaye duñ ko def te ku jóg ñu attaque la dëgg la waaleykum salaam waaleykum salaam jàmm rek du seen waxtaan neex na dama duggoon rek per ay minutes yu ndaw rek dégg naa li ngeen waxtaan bu baax seen waxtaan bi am na solo lool xam naa waaw ñoo ngi ci àll bi rek ñoo ngi ci àll bi nekkuñu fi nekk Sénégal waaye ñoo ngi fi ci àll bi baax mais toujours maa ngi lay siiwal say vidéo yi ngeen yu am solo la maa ngi fi Italie boobu Italie waaw dama nekkoon ñu ma nekk waaw kontaan ci waxtaan bi rek loolu tax ma dugg une minute xanaa beneen yoon naa dugal rek dugalal keneen oh jërëjëf waay really apprécié naa ko jërëjëf da kontaan rek ci li ngay def say vidéo dama koy gis say waxtaan dama koy gis waaw waaw lu am solo yi ngay def lu am solo quoi loolu tax ma dugg maa ngi fi dëkk bu ñu wax Pescara ci Italie waaw Pescara xam naa Rosamindi ku xam Rosamindi moom da nga xam Pescara ndax foofu la doon football fii la ne ok Abdou Ndiaye waaw Touba la dëkk di teel bi sëñ Abdou Karim Mbacké mais toujours ok jërëjëf foofu laa dugg pour bëgg a kontaan ci baax yi sant bi rek a naqare sant bi moom neexul moom sant bi waaye xala jóge sant bi rek a naqare yow nga tim yow ay njóobe na la wër nekk yi may posté rek a ko indi waaw xarit tamit kii séeréer la sax wala kii toog ni séeréer ma nga dëkk jas ab séeréer la moom njaay la tamit la sant de moom it bàyyi ba nga sànni ko xeer mais kontaan nañ barke Rasulullah mooy ñi toog di ci net bi di saaga yooyu man bokkuma ji toujours maa ngi lay non fi ñi toog di saaga man dama saaga kuy wax bu am solo dama lay dégg dama lay seetaan ok ñoo ngi kontaan bu baax nag naa la bàyyi xam naa nga dugal keneen kontaan nañ bu baax soxna si yàlla na yàlla sàmm njaboot bi ci thank you jërëjëf waay ok xeen bu leen jàmm jërëjëf waaw billahi Penda dama koy wax xam na keneen koy ñëw nii sax waa xanaa mu waaw man sax damay wàcc nii léegi arrêté léegi daal tuppi bi laa bëgg nga close wax bi noonu waaw nga continuer rek yow xam nga wax ji moom kenn waxu nga bàyyi ko xalaatuñ ko sax ndax nit ñee ngi ciy dund di ci am ay mettit ba léegi nit ñaa ngi dund ci mariage forcé ak sëy xale yi tuuti
te jot yàqal la sa jàng da nga gis xale buy jàng sa tey saa ñu yàqal ko jàngam dugal ko ci sëy te fekk sëy bi du ko neex loolu moom kenn mënu koo arrêté moom ne nañ bàyyi loolu mënut a dagg loolu kenn mënut a noppi ne nañ bàyyi loolu duñ ko wax di forcer xale yi wala di may xale yi tuuti ay magum jëmm sa moromu sët nga jàpp ko takk ko wala sa moromu doom loolu moom kenn mënu koo d'accord waaw waaye topic bii daal laa bëgg a arrêté ko moom nga bàyyi wax ci bàyyi fee affaire kii bi bàyyi affaire waaw sang bi dinaa ko ndax bàyyi nit ñi jox dañuy naa jël ko sa wax ko dañuy naaw jël wax bi ëlbati ko xam nga nit ñi dañuy waaw ëlbati waaw wax bi waaw moo tax ma waaw bëgg nga bàyyi loolu ak affaire sang bi yëpp teg ko ne nga waaw continuer rek sa vidéo yi daal am na solo man loolu rek taxoon ma dugg ma wax la ndax ok su ma ko bindee message yi doo ko mën a lii waaye mën a naa dugg rek sànni ci loolu waaw nga thank you continuer rek say waxtaan ok waaw thank you jërëjëf waaw ok thank you maa ngi lay déggee allo ci loo nekk allo jaamare Mariam mbaa defoo dara damay ñëw dem sax non non maa ngi sant yàlla bu baax li jaam li Mariam waxtaan bi dañ doon wax rek mbiri nit ñi dama doon wax mbiri dama doon kaf rek sax de parce que dama njëkk a def vidéo si anglais di wax ku xamee métit bugg koo faj surtout jigéen nooy def ba génnee sa métit mooy lu ma bind healing bu ma bind si kaw noonu léegi ma wax loo si anglais ba pare léegi ma doon jos kafre ak suma followers yi rek far nag xam beneen jigéen bu dugg boo xam ne daf day def vidéo moom tam mu ne dafa gis ni ñu yónnee ko ay audio di wax ne man dama doon wax ne suñu sang bi num takkee woon Aysa nekk xale daf ko abuse woon loolu baaxul nangam so mu bëgguma laajte ndax man maa wax loolu mu ne ok so si laa doon wax ne ko lu ma wax mooy ne suñu sang bi moom su fa lu mu takk Aysa te Aysa nekkoon xale ñu may ko Aysa moo tax nit jullit yu bari di may xale jigéen xale yi ñu leen di may góor boo xam ne bugguñ ko te góor boo xam ne dafa mag te loolu noonu baaxut te nit ñi dañ ko war a dakkal muy lu ma dal man dal suma mag yi dal suma yaay dal ñu bari so ma ne ko ne loolu dañ ko war a dakkal because baaxut te loolu ñu bari dañ ko dee use di xooxee diine ji diine pédophile diine bu bugg gune because ba tey nit ñaa ngi koy def te ñun mag ñi duñ jóg condamn ko duñ jóg wax ci wax dëgg pour nit ñi ne xam ne suñu sang bi def na lii waaye lii pédophile la tudd léegi sexual abuse la tudd mooy see xale boo xam ne buggul la loolu abuse la tudd léegi kon nag nañ ko ba even doo si suñu sang bi moom la tàmbali moo tàmbali lii moo njëkk a xam jabari xale waaye moom yonent la waruñ koo copy loolu la nit ñi war a jóg wax ko waaye nit ñi duñ ko wax léegi yow boo ñëwee wax ko ñu di la attaque naan la ngaa yeb sang beeg te gënuñ laa bugg sang bi dafa nekk rek ñoom dañ naa fekk bon anyway loolu lañ doon wax rek bon damay ñëw dem sax waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom gën gi mbindeef xam nga yàlla suñu borom boo gisoon mu ñu takkaloo ko Aysa dafa gisoon ci maanaam ay qualité am maanaam jikko ju rafet la gisoon si Aysa ba tax mu tànn ko waaye moo ko magoon fuuf ci at bi taxoon mu tànn ko nag moo ko xam ndaxte boo xoolee yonent bi avant muy dugg si Aysa da koo gëstu xam fa mu dëkk xam ay mbokkam xam ne kii bu ko takkee dana ko sëyal sëy bu rafet yaa ngi dégg moo tax nit ñi léegi bu ñuy dugg si sëy faaw ñuy xoolaat comme li nga wax noonu am na ñoo xamante ne si xamewuñ ko noonu nañuy defaat faire attention ci li ñuy def parce que ku la mag kooku du am expérience keneen ki tamit mën naa ñëw am expérience ku jigéen ki mën naa ñëw ëpp góor ki expérience mais yonent bi xëy na Aysa da ko ëppoon expérience moo tax mu duggoon ci moom comprendre nga fi ñu bëgg a waxee loolu laa bëggoon a wax. waaw man sax is not like lu taxoon yonent bi dugg si Aysa subhanallah loolu yëpp xaw ma ko te mënuma koo xam parce que man nekkuma ko woon te duuma Aysa te duuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhanallah so loolu yëpp soxalut ma sax man lu ma soxal rek mooy ne nu mu xamee woon Aysa bu mu nekkee xale moo tax nit ñu bari di takk xale ba tey loolu la nit ñi di use di takk xale te loolu léegi nii tey mu ngi tudd sexual abuse la tudd right now loolu noonu sexual abuse la tudd te nit ñi story boobu la ñuy use di ko def ba tey because ñun jóguñ ñu leeralal nit ñi ne dañ ko war a ba duñ koy wax ñu ngi xamee ay télé xamee ay rajo waaye li ñuy def mooy di wax naan nangam bii fay réyal góor yaa kaay leen jënd lii fay réyal góor yaa kaay leen jënd lii fay tax sa jigéen yaa ngi neex xeesal baa ngi nii kaay leen jënd ko akat di wax ay waxi daadaa façon vidéo yooyu la télé yeeg programme yeeg yëpp façon advertisement yooyu la ñuy xam
topic yi ay gaaru xaale topic yi ay wujjeeg topic yi ay jëkkër sëy yu tas yeeg di calaat topic yi focus nii te duñ focus si lii pour lii dak ci dëkki jullit surtout dëkki julliti Afrique te lii du Afrique rek li India dañ koy def India seen jullit yi dañ koy def Pakistan yi dañ koy def Syria dañ koy def du India rek dëkki jullit yi nga xam ne xamuñ xaalis ñëpp a koy def waaye boo ko seetee jullit yi nga xam ne xam ne xaalis mbala xam ne xam-xam duñ koy def dañuy wax ne loolu seen doom duñ ko may xale bu ñuy dee sax jullit yi nga xam ne xamuñ xaalis ñoom ñu ci bëri boo gisee ñu di ko def parce que ñàkk fu mu xam fa la child abuse day gën a bëri ñàkk fu mu xam fa la xale yeeg jigéen ñi gën a torox te fa la ñuy gën a ñàkk xamee jàmm léegi yow mi fa dëkk nag yaa war a jël yërmaane nga use ko nga dimbale leen nga wax dëgg gi dëgg la parce que bii jullit loo baax surtout boo nee bitim réew fii wala nga xam xam-xam ba xeexu wala nga xam xalal wala nga xam xam-xam doo jël sa doom nga maye ko bu mu nekkee xale even doo ay sa loolu daloon na ko yow doo ko def de parce que da nga xam ne sama doom bi war naa yelloo mu xam jëkkër joo xam ne daf ko buggu waaye soo gisee nit ñi di ko def Afrique ak yeneen dëkk yu ñàkk yi ay Syria Afghanistan India yeneen dëkk jullit yu ñàkk yi yëpp soo gisee ñi di ko def it's because nit ñi nga xam ne ñoo war a taxaw xam nga dimbale xale yi duñ koy may ma tuuti ma wax la maye boobu noonu ñu may woon Aïssa ak maye bi ñu may xale yi léegi bokkuñu waaw maye bi ñu may xale yi dañ moom la ñuy toppandoor nag ba tax ñu di ko def xam nga xale yi lu tax ñu leen maye ñoo dañ naan suñu leen maye ki ñu leen maye dafa am xaalis dafa am alal dañuy use seen maye non taxaw xala that's not all the time that's not loolu bëriwut xale yi ñuy may ñu am xalal bëriwut xale yu bëri dañ leen di maye ci ñoo xam ne xamuñ dara suma yaay noonu la man suma bopp noonu la suma ñaari mag yi noonu la suma benn rakk noonu la ñun ñeneen la dal du man kenn xaaral ma jox exemple xaaral aspecta taxawal waxal la rek ñun ñu xaaral taxawal ma wax la taxawal waxal aspecta rek ñun ñu may exemple taxawal ma pare man maa dund lii soo doo mën a wax lu ma dund taxawal waxal la ñun ñu may gu njëkk sax joxuñ ñu ko lu am fayda tuuti loo xam ne matu sax juróom fukki Angleterre fii xaaju koo waaja mat loolu la ñu takkee ñun ñeenti yëpp suma yaay sa bosam is worse man moom luñ ma takkee woon du dara man moom paa buñ ma njëkk a may yow ki nga may amoon na alal wala paa boobu noonu butul sax indiwu ko woon pour takkee ma ko wel gisuma ko dema ami yow ki la mayoon amoon na alal wala amul woon alal moom laa lay wax ni déedéet noo alal te man taxawal ma waxal la right now fi mu nekk nii as may wax ak yow tànje fu ma dëkk tànje Gambie xale bu nga xam ne ni moom moo gën a tuuti kuñ may jëkkër bu mu bëggut xale boobu ñaar fukki at sax xamu ko te xale boobu noonu kii ko takkut ko ak dara ba bokkut ak nag yeneen jigéen ñi nga xam ne ëpp na juróomi jigéen ñi nga xam ne maa leen interview te ñu leen may yëpp takkuñ leen ak dara so it's not like ñi ñuy may dañ leen di maye pour xalal loolu bëriwu si buy fukk la benn ba wala ñaar ya boobu ñi ci des yëpp dañ leen di maye just because nañ dem rek just because it's okay because diine ji xam na fa koo xam ne nii defoon na lii muy suy sang bi so it's okay pour ñoom ñu def ko loolu la ñuy use mais bu dee ñu di ko use mooy ñun du ñuy wax ñun ñu war a jóg wax pour nit ñi ba ko duñ koy def ami taxawal aspect ami xaaral ma jox la exemple bu dee jigéenu Ndakaaru bu dee Ndakaaru ñoom la ñuy use mooy ki ñu leen may ñoom bëgg nañ ko mu sax 3 mois ñu maye leen ñoom ñu bari xaalis moo tax ñu dem waaw waxuma Dakar waxuma capital don't worry waxuma capital taxut may wax Sénégal Dakar moo ci gën a tuuti gi nga Sénégal dëkk yi maye xale du Dakar waaw dama lay dëkk yi maye xale si dama laa bëgg a jox dëkki kaw yi la ne dëgg la du xaalis dama laa bëgg a jox exemple laa la bëgg a jox exemple xam naa ko don't worry about xam nga fu may waxee ñi sey ngir xalal man mii tey taxaw na waxal la man mii tey ma ne nit ñu bari man mii tey su ma demoon Sénégal wala Gambie xale yu góor yu ndaw yoo xam ne maa leen mag danañ ma takk ñu ngi may cees ci vidéo yi sax saa yu ne xale yu góor yu ndaw yoo xam ne maa leen mag mën naa leen a jut sax boobu mbala maa leen mag dëgg daal danañ ma takk su ma ko nangoon tey ngir ne maa ngi bitim réew rek kon nag xalal yàgg na xar Quran ci boppam sax xanaa du moo ne mën ngaa sëy ak nit ngir xalal so what you talking about loolu dafa fine is fine yàlla moo ko wax yàlla ci boppam moo la ne mën ngaa sëy ak nit ngir xalal so why you talking waaw nit ñi nga xam ne loolu dëgg la raay taxawal ma waxal la rek nit ñi nga xam ne dañ koy def ngir xalal ñoom la neex xale bu jigéen bi bu ko neexee
mu def ko ngir xalal moo koy yëg suma yoon néew ci loolu waaye bu fekkee neexul ko waajuram yi ñoo ko forcé waruñ koo forcé waajur yi forcé ci ngelaw xalal xamutit waruñ koo def bon xalal taxut may wax xalal suma yoon néew si loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy ba doomu aadama njaay yàgg naa rey nit sax boobu ngir xalal so don't talk about that let's not talk about nit ñi nga xam ne ñu ngi forcé xale yi di leen maye because sallallahu alayhi wa sallam dañ ko joxoon Aysa bu mu nekkee xale te foofu lañ ko jëlee te yow ngaa war a ñëw wax leen ne bu leen toppandoo sallallahu alayhi wa sallam moom yónent la woon lim defoon noonu ñun duñ ko mën a def te lim defoon noonu léegi nii tey moo tudd abuse moo tudd sexual abuse loolu la tudd tey loolu rek lañ war a def jeex na it's very simple anyway waaw li nga wax si d'accord naa waaw mën ngaa ok wax rek bala la bàyyi tam ak vidéo bi mën naa la may nga waxaat nen jeex damay ñëw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu reyloo lépp ñun reyuñu ko xam nga dañuy def suñu bànneexu bakkan lañu topp ñun li yonente bi doon def lépp defuñu ko ñun lu ñu neex la ñuy def ba pare naan dañuy reyu yonente bi exactly loolu yow loo ci wax moo tax may wax voilà nit ñi li leen neex la ñuy def waaye nag dañ koy jëlee ci moom maanaam takk ñaari jabar bi ci moom lañ ko jëlee te dañ koy jël def comme ngir ne takk ñaari jabar dafa neex ci góor nga xam ñaari jigéen wala ñett ku la ci neex nga demal loolu lu neex la ci góor moo tax ñu di ko def ba pare nag sànni yeneen yu baax yi muy def waaye ñuy jël bii def ko te wóor na leen ne xamuñ ca xaalis bi mënuñoo nekkal foofu jabar yi comme ni mu leen waxee ne noonu lañ fa war a nekkalee jabar yi ñu sànni côté boobu takk xale bi tam di séem dañuy takk xale bi ko ne moom xamoon na Aysa te xam nañ ne waruñ koo coppi xam nañ li nga wax nii ne moo tax mu takk Aysa waaye fa ñuy tëb rek takk xale because takk xale dafa neex te xam dafa neex ku koy weddi ku ne yaa ko tey nga xam jot dëgg la takk xale dafa neex exactly soo léegi nag ñun ñoo war a jóg wax leen ne nañ bàyyi xale yi ñuy takk te xale yi bugguñ su dee xale bi bugg na sax tane na waaye xale yi bugguñ parce que ñu ne Aysa dafa buggoon waaye xale yi nag bugguñ xale yi bugguñ dañ leen xaaj bi dañ leen forcé xaaj bi dañ leen forcé exactly mais force bi pour lan la force bi nag baaxul xam naa ko moo tax may wax anyway man dama war a ñëw dem sax waaye mun naa laa bàyyi nga wax tuuti rek damay ñëw mbëggeel maanaam mbëggeel dafa war a naturel lépp luy ñëw si doomu aadama dafa war a naturel mais waroo jël sa doom saaxee may ko far force loolu du réalité xale yi il faut que ñu waxaat leen dëgg ñu sëyal ki ñu bëgg parce que ñu ngi ci 2022 lañ nekk jamono day changé nekkatuñ sa jamonoy maam ya nañ ko waxta dee léegi ñu ngi ci nouvelle génération bu bees bii nii léegi ñu ngi ci 2022 léegi nag nañuy xool gone yi niñ bëgg ñu maye leen mais paayo parent bi nga forcé xale bi loolu baaxul tout le temps dañ koy fase rek exactly loolu laa bëggoon a wax sa wax ok jërëjëf da nga ñëw tombeel may dem rek moo tax sax waaye sa wax baax na trop ba beneen yoon incha allah jërëjëf waaw incha allah waaw baax na kontaan naa si yow you welcome jërëjëf xendu jaam thank you waa kii lu muy bind nii mooy ne su fekkee ne nit nga baax sa jëkkër du la bàyyi loolu koy dëgg la nit su fekkee ne yow ngaa baax sa jëkkër du la bàyyi waaye jëkkër ji su fekkee ne baaxul nag kon yow yaa koy bàyyi su dee man maata ngay wax de man xaw ma jëkkër boo xam ne nii daf ma bàyyi because man maa bon man suma sëy yu jeex yëpp yi nga xam ne dafa waroon na nekk sëy yi loof yi nga xam ne maa ko tànnal sama bopp dugg si suma bànneex bu ma nekkee xale bu ma xamee fukki at ak juróom benn si suma sëy yooyu nga xam ne sëyi xale la boobu laa bëggoon borom mooy suma ñeneen teeli sëy bi mooy bu ma neewoon Sénégal di sëy ak suma doomi nijaay kooku bëggoon naa ko trop yaayam moo mayitoon jàmm ndig yaayam dafa am beneen jabar bu mu ko jàppaloon pour mu takk ko gars yi xam nañ li may wax dama dañ jee seetaan sama vidéo yi jarul fen moom suma doomi nijaay la woon Sénégal passé nekkoon naa fa ñaari xat di fa sëy muy ñaari xati safara ngir yaayam ne mukk danaa dellu Gàmbi mu takkal ko jabar jam ko jàppaloon te jabar jam moom bàjjanam la yaayam bàjjan la ci jabar jooja te loolu moo mujj xam ba mu tàngee ba tàng moom sax dafa wax suma yaay ne ko ami feek mu ngi fi du xam jàmm ndax suma yaay fa ne mukk naa takk kële te loolu moo xam ma dellu Gàmbi sëy ba tas mu takk kële booba di xam nga bëggoon naa ko te jëkkër ja du ne fa ma ba si jàmm daf ma ba di jooy ne moom man la bëgg waaye yaayam mu ne mukk na takk kële xam toomaaxi yaayam ba mu ko ngëbaloon ba mu doxee gone boobu benn
ñaar mooy bàyyi gune yi man maa ko ba bàyyi gune yi moom mooy sëy boo xam ne tam man maa ko cuutal sama bopp te kenn forcé wut ma si bu ma duxee mag waaye sëy boo xam ne warutoon a xam ndax moom xamul nu ñuy xamee jabar waaji koo xaaja xam sax xamul ngor du wax dëgg yeneen ak yeneen yu bëri la def yoo xam ne jarul ma di ko wax ndik sama doom yi I love and respect them ok te bàyyi gune yi man maa ko baal sama bopp man te bu ma ko bàyyee fa ko naqari dafa ñëwaat ay xat si gannaaw bu ma ko bàyyee di ma toppaat ma lànk te su may dee sax du ma ko jël ndég ma def mënatuma koo xóolu ne dana nekk góor bu baax kon nag man bàyyi gune yi man maa ko baal sama bopp gannaaw loolu beneen sëy boo xam ne tam sëy bu waroon a dem la te sëy bu baax la man maa ko cuut ma duxee mag te mënoon naa koo continuer te ma baaxal ko sama bopp et gain mooy sëy bu passé juróomi at si gannaaw ni borom ne Afrique ma ne fii borom xamee jabar ma jàpp si yàlla sëy ak moom ngir jikko yu ma doon woon ma jàpp si yàlla rek dem boyaay mu jéegi si laa gis ne fa mel ni fa léewtoo ak jabaram pour takk ma pour nax ma ngir yeneen yu xamoon yoo xam ne jarul wax boobu noonu soo dëgg la soo nekkee jigéen bu baax sa jëkkër du la bàyyi loolu dëgg la yow yaa koy ba loolu dëgg la time bu ma nekkee xale sëy yu bon yu ma xamoon foo sëy bu bon bi mooy paa buñ ma takkaloon paa boobu bu ne góor yaa xam ngi mënta dox mooy paa buñ ma mayoon bala ma am fukki at bañ ma yóbboo sa moom ba ma xamee fukki at ak benn ñu jébbal ma ko góor yaa xam ngi mënta dox mënatu na tëdd ak man sëy ba tas fukki at ak ñaar beneen góor takk ma koo xam ne mu ngi jógee Mali ñëw taxu Gàmbi kooka man maa ko daan xaaye suma bopp moo tax mu pase ma soo wax nga dëgg nekkuma woon jigéen bu baax bi ko bugguma woon a nekk jigéen bu baax si moom bi ko bugguma woon a tëdd ak moom moo tax mu fase ma loolu dëgg la te sëy ba yàggutoon mu fase ma ne ko tàngoor jërëjëf yàlla beneen paa takkaat ma sëy booba tam yàggut woon màggatewutoon comme paa bu njëkk bi waaye moom it paa la woon sëy booba it yàggut bi ko ma ko daan xaaye sama bopp te xaaye sama bopp bi duma leen wax ne nag doo tëdd ak man déedéet ndax su ma ko waxee dee kon ñu wax ko suma yaay soo ma leen di wax ne rek sama bopp bee métti wala maa ngi ci régal di jël ay wonjoog ay basaab ak lu ne di ko ay tamaate ma xóoyal ko def ko ci suma luq gi luqoo koog lu ne ma di ko def rek di fen pour buñ tëdd ak man aka di wax ne sama biit bee métti di naan paracétamol te fekk dara jotuma lu ne ma koy def di meg soo ne daal duñ tëdd ak man daal ay xat daal wala ay weer daal bala ñoo seqoog man dara mu jégi seeni warom nag yàlla ma dimbale fañ may wax ne rek demal sëy bi du mën a dox xam naa moo tax nekku moo dem ak ñoom doom sax ndax xaw ma waaw boobu mooy suma ñetteeli sëy boobu paa boobu moom itam paa la woon si la ma suma yaa ne yow fañ la war a yóbbu Sénégal foog naa fa xam lu la jot lu tax ñii di la fase rek lan la ma lay yóbbu Sénégal si suma doomi nijaay mu faj la ma ne ko dara jotuma de mu ne ma fa mel dara la jot nga amee rab may ree bi ko beneen sëriñ fi duggoon di wax ne nga amee rab fay fenn dara jotuma suma communauté bi ñoo bon te xamuñ ni ñi xamee gune te buggu gune te soxot te mën a sàgganee gune ak jigéen loolu mooy suma rab waaye dara jotuma tax balaa koo xam ma am jëkkër ju baax ju doon nit maa dàq sëy kuy sëy xamoo loolu bu ma gis nii de akamaa romantique te mën a déglu jëkkër te mën a sëy te neex te saf te mën a sëy subhanallah I don't know why I'm saying all this anyway xaaral ma ñëw dem fa lëndëm waaye jaru taal lamp may dem xaaral ma waxal la tuuti rek li nga wax dëgg la jigéen ju baax benn jëkkëram du ko ba waaye nag jigéen ju baax su góor ga baaxut moom mooy ba góor ga mbala su buggut sëy ba moom mooy ba sëy ba xamoo loolu ba nga doon wax wala ngaa sibutoo ngaa feebar xamoo woon loolu wala xam nga ko anyway su dee nga doon wax loolu pour ñaawal man maa la gën a xam loolu so why you talking like a hopeless person taxawal ma waxal la beneen sëy bi nga xam ne nii dugg naa si gannaaw paa boobu mooy sëy Sénégal ma la wax nii te xamu fa woon jàmm gannaaw second paa bi sëy Sénégal ba xama fa jàmm noboon naa borom buggut ma xoon a ba bugguma ko woon a ba waaye fa ma daan dóor saa yu ne ngir yaayam fa ma daan jaxasee moom pour mu dóor ma pour ma ñibbi te du man rek jabari magam sax yaayam fa ko daan jaxasee magam mu di ko dóor ba tey jabari magam mu ngi ci sëy ba amu fa jàmm ba tey mu nga torox moo tax ak xam dal jëkkatam boo gisee jëkkatam xaqi jigéen dafa am te jabari magam suma doomi lifin la like suma doomi ndey la like yaayam ak suma baay fañ bokk baay te moom ci boppam ka ma doon sëyal noonu baayam ak suma yaay ñoo bokk benn baayam suma nijaay la xam nañ ma léegoo-léeg fa ñuy yundu suma vidéo yi bu ñu xamee internet fa ñuy yundu bu ñu xamee njëgi internet fa ñuy yundu xam nañ ma jaru fen fii man ñëw ma fii pour fen pour wax pour nit ñi seetaan wala dara taluma loolu suma communauté bi seen problème laa xam ba taluma dara xamoo loolu soo gannaaw bu sëy boobu c'est Sénégal ma ñëwaat xamaat beneen paa bu ma sëyaloon tamit du paa waaye again mini paa boo xam ne nii suma xariti baay la ma sëy ak moom again te bugguma ko soo gisee suma sëy yi bëri ak suma mag du man kenn ak suma mag yi ak suma rakk yi yëpp soo gisee ñun lii suma benn rakk itam jaar na si boo gisee ñu jaar ci sëy yu bon yi suma yaay fa ci jaar gannaaw bu mu ci jaaree
ba sëy ba tas mu am beneen góor goo xam ne fa ko bëggoon waaye góor ga mayut ñu woon jàmm ci kër gi jarul wax yépp parce que soo waxee ñu ne ngaa yab sa kilifa yi yéen gënu leen ma gën leen maa bëgg suma kilifa yi fi ma xuuteeg yéen mooy suma communauté bi laa bëgg seen métit bi ñuy dund mu dakk te yéen faalehu leen communauté bi ñaar yooyu lañ xuute waaye yéen gënu leen maa xam sutura ba tey xam na suma sutura yu bëri yoo xam ne su ngeen dew dee sax du ngeen ko xam li ma leen di wax pour communauté bi métit bi dakk loolu rek ngeen xam yu ci des yëpp du ngeen ko xam loo bëggul ngeen xam ko gën leen maa xam jom gën leen maa mën a doon nit ku baax gën leen maa fonk mën a doon nit ku mën a sëy wala fonk boppam none of that gannaaw Sénégal boobu ma sëyaat ak paayi tubaab bi ma indi fii te xaajuma koo waaj a bugg waaye maa tey sëy ak moom pour ma ñëw bitim réew fii ba ma gisee fa ma doon léttee ci hôtel ba di létt tubaab yi mu gis ma dem fa yàggul rek mu gis ma bugg ma defa ma bugg a takk ma ne ko waaw turki jam yaa koy yàggal tuq su bënn saañ ba réer fi mu ne kay su may xam jëkkati paa bu ànd ak bii sax danaa ko jël ndok paa ba takk ma ñëw fii te paa ba it ma ko daan xaaye sama bopp guddee bëccëg suba ngoon moo tax mooy mu fase ma ni ma génnal mbaaka dee nëboo ma ne ko duma génn ma laa nopp mu ne ma nëboo ma génnal doo nangoo tëdd ak man doo ma nangoo fóon doo ma nangoo jege gannaaw bitim réew nga bëggoon indi naa la demal ami ngir yàlla ma lànk ba police yaa ma fa génnee yàggut dafa mel ni pa xaqi paa baa ma dal ma taseeg bàyyi gune yii mu di ma fenal ne ma bëgg naa la te bëggul ma woon bii saa la doon wut si man takk ma di def jikkoy doomi xaraamam ji ma ne ko suur naa la plus beneen sëy bu mujjee tas bu ma la wax nii bi ne Gàmbi noonu so man mënoo maa ree mënoo maa joo ci suma history xam naa nit ki ma dox xam naa li ma dund sëy yëpp benn bu ci ne xam naa li tax mu tas xam naa ni mu demee yow xamoo ko ngaa sibbutu te soxot ak xamadi te doxadi nit moo tax nga toog foo di ba fii jooja ka xastef sëpp naa leen yàlla nag yéen ñépp tout suma story bi ma ñëw di ko wax community bu sibbutu bu toskare bii nga xam ne kenn du leen wax story bi de xam na ni ngeen bonee te yabaate ngeen koy xas ngeen xam saas ma jéngu ñëw di leen wax suma story xat yépp pour ngeen banni ngeen di def seen doom yi instead of ngeen use ko dimbale seen doom yi dimbale seen community bi ngeen di ko use di ma attaque bu set di ma métital yal na ma yàlla xatteeg yéen tout yéen ñi may métital yépp waaye du ngeen tax ma ba xëy du leen jàmm maa ngay def incha allah beneen yoon jërë ngeen jëf